Hi Akshaya. I don't know how to start this. Uh, this is one of the ugliest videos I had to make. Okay. This is about the pillars of our family, Charu Rupa and Pappu Charu, especially Charu Rupa. See, typically when you are talking about these things, he said, she said, he said, I said. When a discussion is like that, it is always multiple perspectives. Okay. వాడు చెప్పినాడు, వీడు చెప్పినాడు, ఆమె చెప్పింది, ఈమె చెప్పింది. ఆ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఇది కనిపెట్టేది వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెండ్ ఇస్ బిట్ ఆఫ్ నలుగురు ఐదు మాట్లాడాలి. ఎప్పుడున్నా అవుతుంది దీన్ని పట్టింది ఏంటి అడిగిస్తామనుకున్నా అది తెలుసుకునేసింది. వీడిని పట్టుకున్న వీడు కానీ ఎక్స్పోజ్ అయినాడంటే మనల్ని చంపేస్తాడు వీడు అనేసి. నాట్ లిటరలీ, మెటఫారికలీ హీ విల్ డెఫినెట్లీ డూ దట్. సో దానికి భయం వచ్చేసింది చారు రూపాకి. ఏమేమి చేయను చేస్తూ ఉంటుంది, చేసుకొని మనం ఏం చేయను దానికి. సో ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్. I know you will not see this. None of the people who are getting these videos are seeing it, or at least they are acting like they are not seeing it. It doesn't matter. Whenever it happens, it happens. Okay. సో చారు రూప అంటే ఎవరు అంటే, ఈమెకు ఒక గురువు ఉన్నింది, చిన్న మంచి ఆమె, గురుప్రియాజీ అనేసి ఈస్తాంబుల్లో ఉన్నింది కదా. ఆమె కూడా కోవిడ్ అప్పుడు చనిపోయింది కదా. ఆమె ఈమెకి ఇచ్చిన పేరు చారు రూప అనేసి. ఈ మట్నే భక్తి భవ్యము అన్నీ చూపించే ఆమె దగ్గర చేరి చారు రూపాగా మారింది. చారు రూపాకి కైకేయికి డిఫరెన్స్ ఉంది కదా. కపట బుద్ధి అనేది, రావణాసుడు చెడ్డోడని చెప్పేది చాలా ఈజీ. Ravanasudu was like self-centered and he said that what is mine is what is mine. I will have mine regardless. ఈ కైకేయిలు చారు రూపాలు ఉండారే ఈ కపట బుద్ధిలో, వాళ్ళు ఎప్పుడూ లోకక్షేమం కోసమే బతికే వాళ్ళు. వాళ్ళకి లోకక్షేమం కన్నా ఇంకొకటి అవసరమే లేదు. వాళ్ళకి ఒట్టి లోకక్షేమందా కావాలి వాళ్ళకి. అయితే నిజంలో వాళ్ళు ఆడే దొంగతనాల్లో వాళ్ళకి నారాయణుడిగా తెలియాలి. సో నేను అయినంతవరకు చెప్తాను, అండ్ దెన్ we will whenever you see this, okay. సో జూలై 4th, యాక్చువల్గా జూలై 4th మీ అమ్మ ఏదో గోల్మాల్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ ఒకే ఒక పేజ్ లెటర్ మాత్రం చూసినాను. మై హస్బెండ్ ఈస్ నాట్ డయింగ్, మై మదర్ ఇన్ లా టుక్ మై గోల్డ్ అనేసి ఒక లెటర్. ఆ ఒక షీట్ మాత్రం ఆ పొద్దు వాట్సాప్లో ఉనింది. ఏదో జరుగుతూ ఉంది ఇక్కడ అనేసి అక్కడ నుంచి చూస్తూ వచ్చినాను. మీ అమ్మ ఇంటికి వచ్చిందే స్టార్ట్ పెట్టేసింది, అంత మా నాన్న వల్లదా నాకు కష్టాలంతా అనేసి. మీ నాన్న వల్ల కష్టాలా? 15 ఏళ్ళు పెళ్ళి, 15 ఏళ్ళు మా నాన్నగా వచ్చి అన్నిటికీ మంచోడు, దాన వీర సూర ఏమేమో ఉన్నాడు మా నాన్న అనేసి మాట్లాడుతున్నావు. సడన్గా ఎట్ట మీ అమ్మ చచ్చిందే మా నాన్నదా చెడ్డోడు, మా నాన్న వల్లదా నా కష్టాలు అని ఎట్ట ప్లేట్ మారింది. And I also know that I have seen that in the image in WhatsApp. 2018లో చూసిన సూసైడ్ లెటర్ వేరే. I am in depression, I am going to die because I know I am in depression, Nana, please don't hurt my hubby. అది వేరే సూసైడ్ లెటర్. వాళ్ళకి మల్టిపుల్ వర్షన్స్ ఉంటుంది సూసైడ్ లెటర్లో కూడా.
అప్పుడు జూలైలో నాకు తెలీదు. జూలై, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ ఫుల్గా కొంచెం కొంచెంగా చూసుకుంటా వస్తూ ఉన్నాను. డిసెంబర్లో బయట వచ్చేసినాను. డిసెంబర్లో కాదు, దీపావళికి బయట వచ్చేసినాను. ఎక్కడ మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేస్తానో అని భయపడిందో ఏమైందో తెల్లే. మన చారు రూపావల్ల టాటా బై బై, ఇంక ఇంట్లోకే రాక తలుపు మూసి గట్టేసుకొని బేగం వేసుకొని దాచిపెట్టేసింది అమ్మా. సో సూసైడ్ బాంబర్ ఒక పక్క, వీడు సావలేదే అనేసి చారు రూప ఒక పక్క. సో ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీ సింగిల్ ఈవెంట్. Of course, this will be my point of view, what I know, what I was going through. In case you talk to them, if they ever show this to you, ask them what is their point of view and then make a decision accordingly. Okay, I'll start explaining. So first వచ్చి 4th July ఆ పొద్దు వాట్సాప్లో సూసైడ్ బాంబరు సామ్యారు డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇంక్లూడ్ మిల్ ఫిల్ అది మెసేజ్ ఒక 11 మెసేజెస్ డిలీట్ అయినది. అనేక వచ్చి ఒకే ఒక సింగిల్ పేజ్ ఇమేజ్, దట్ లాస్ట్ పేజ్ ఆఫ్ ద లేటెస్ట్ వర్షన్. మై హస్బెండ్ ఈస్ నాట్ డయింగ్, మై మదర్ ఇన్ లా టు కాల్ మై గోల్డ్. I saw that. I know there is something very, very serious going on, but I didn't know the full depth of what was going on. Okay, my first reaction was to go and shout at people and find out, ask them directly, what the hell are they doing, what the bloody thing are you guys doing. And I say my first reaction was that 5th July mi amma happy birthday, we will come back and celebrate. అట్టనే ప్లేట్ మారి వాళ్ళ ముండాతో సామ్యార్తో ముండా కొడుకుతో మాట్లాడే యాటిట్యూడ్ వేరే, నాతో మాట్లాడే యాటిట్యూడ్ వేరే. నాకు అప్పుడుదే తెలిసింది. ఈ పిల్ల ఇంటికి వచ్చినాక ఈ పిల్లని పెట్టి కట్టేసి ఉట్టి ప్రాణం మాత్రం ఉంటుంది దాని చేతిలో, మిగతా నేను చచ్చిపోతాను నన్ను వదిలేయనే రేంజ్కి ఈ పిల్లని తేవాలనేసి డిసైడ్ చేసుకునేసి కూర్చొని ఉన్నా. August, September, I still did not have too many details. I only got all the images of all the letters. Of course 2018లో I am in depression nana, so I am dying, అది నా దగ్గర వచ్చి 2018లోనే ఉన్నింది. ఈ లెటర్స్ అంతా కొత్తగా లేటెస్ట్గా రాసిన లెటర్స్ అంతా ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్లో వచ్చింది. మీ అమ్మ వాట్సాప్కి మిగతా వాళ్ళ వాట్సాప్కి డిఫరెన్స్ ఏమంటే, నా వాట్సాప్లో ఒట్టి నేను కెమెరాలో క్లిక్ చేసే ఫొటోస్ మాత్రంగా గూగుల్లో బ్యాకప్ అవును. మీ అమ్మ దాంట్లో వచ్చి వాట్సాప్లో వస్తుంది కదా ఫోటోలో ఇమేజెస్, అది చెత్త అంతా వస్తుంది కదా, అదంతా కూడా బ్యాకప్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఎప్పుడో ఒకసారి అడిగింది, నాకు ఎవరో ఒకరు పంపించినారు, నాకు అది మళ్ళీ తిప్పి పంపిస్తావా నువ్వు అని అడిగింది. నువ్వు డిలీట్ చేసేస్తే నాకెటనా వచ్చినది అని చెప్పేసి అపోతుకునేసే వాట్సాప్ కూడా బ్యాకప్లో పెట్టేసిన. నీకు కావాలంటే వాట్సాప్ ఎత్తుకోవచ్చు నువ్వు అనేసి. గూగుల్ స్పేస్లో ఉంటుంది నీ వాట్సాప్ ఇమేజెస్ కూడా, దాంట్లో ఎత్తుకోపో అని చెప్పేసి. సో వాట్సాప్ మొత్తము కూర్చునేసే, గూగుల్ స్పేస్ మొత్తం కూర్చునేసే ఐ వాజ్ చెకింగ్ ఇన్ మై laptop and I got all the images. యాక్చువల్ ప్లాన్ ప్రకారం వచ్చి మీ 2 ముసలోళ్ళు నువ్వు నార్త్ ఇండియా టూర్కి పోవాలి. ఈ చారు రూపం లాస్ట్ మినిట్లో చేంజ్ చేసేస్తే నాకు చెప్పలే, మేమిద్దరం పోలేము, మా ఇద్దరికి ఒళ్ళు బాగలేదు, దానివల్ల వచ్చి సూసైడ్ బాంబరు నువ్వు పోతారు, మేము ప్లాన్ చేస్తా ఉన్నాం. నాకు చెప్పాలి కదా, నేను పూటికి ఏం చేస్తాను, నేనే ఏదైనా తినాలి కదా. హూ టోల్డ్ యూ గైస్ దట్ యూ గైస్ క్యాన్ డూ దట్?
కూటి కోసరం కాదు నేను ఇప్పుడు ఏడుస్తా ఉన్నిందే, వాళ్ళ దగ్గర చెప్పింది అదే. బట్ ఐ యాక్చువల్లీ హ్యాడ్ అన్ అజెండా విత్ దిస్ సూసైడ్ బాంబర్. ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ షూర్ దట్ చేతులు కాళ్ళు ఏది లేదు దానికి అనే స్టేట్కి తెస్తామనుకోను కూర్చొని ఉన్నాను నేను. అమ్మా ఇరిటేషన్ అయిపోయింది, చెప్పనవద్దు ఎవరి దగ్గర ఏమని. సరే అనేసే సూసైడ్ బాంబర్ లాస్ట్ మినిట్లో చేంజ్ చేసి చారు రూప ముండ లాస్ట్ మినిట్లో చేంజ్ చేసేసి దీన్ని పంపించేసింది. బై ఆగస్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ హ్యాడ్ ప్రిటీ మచ్ 60 to 70% of the details about the suicide bomber. ఐ మీన్ నేను పోయి కూర్చునేసి ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్లో కూర్చునేసి లబోదిబోని అందరి దగ్గర మొత్తుకునేసి ఏం చేసేది అనేసి ఆగస్ట్లో ఐ రిజైన్డ్. మనము ఒకసారి అరవింద్ ఐ హాస్పిటల్కి పోయినాం. అరవింద్ ఐ హాస్పిటల్కి పోతే హాస్పిటల్ ఎంటర్ అయినట్టు నుంచి డాక్టర్ దగ్గరికి పోయిన వరకు నాకు కంటిన్యూస్గా ఫోన్ కాల్స్ వస్తూనే ఉన్నింది. నువ్వు అడగతానే ఉన్నావు, ఎందుకు ఇన్నిసార్లు కాల్ చేస్తూ ఉంటారు మీకు ఆఫీస్లో నుంచి అనేసి. అది బేసిక్లీ హెచ్ఆర్ నా టీం మెంబరు కాల్ చేస్తూ ఉంటారు. ఒక టీం మెంబర్ కనిపెట్టేసినాడు నేను రిజైన్ చేసినాను అనేసి. సో వాడు ఇమీడియట్గా అందరికి చెప్పేసినాడు. హెచ్ఆర్ ఒక్క కాల్ చేస్తూ ఉంటుంది, we want to have a discussion with you అనేసి. I am telling that I am completely unavailable, I am terribly sick, I can't see, I can't hear అనేసి నేను వాళ్ళకి ఏదో ఒక మాట్లాడేస్తూ ఉంటాను. And then we decided that September first week లో I will actually get out of that company అనేసి. But they actually paid me till March, this March 2023 వరకు they paid, not the full salary, because they did not have anybody called head of services, so they actually paid me some money. But anyway, I resigned not because I didn't want any more I wanted some clarity and I wanted to figure out what the fuck this suicide bomber is trying to do. September first week lo no October first week lo no I went to this గోర్గాన్. నా అప్పుడు ప్లాన్ ఏమంటే తనిగా కన్నా దూరంగా పోడస్తాము, ఈ ముంటతో ఉండేదే వద్దు మనకి అని చెప్పేసి గోర్గాన్కి పోయిస్తే గోర్గాన్లో దే హ్యాడ్ అ కంపెనీ విచ్ వాస్ వెరీ సిమిలర్ టు వాట్ ఐ వాస్ వర్కింగ్ ఇన్ చెన్నై. సో ఐ సెడ్ దట్ ఐ విల్ యాక్చువల్లీ ఐ హ్యావ్ క్లయింట్ కాంటాక్ట్స్ ఎవ్రీవేర్. ఐ నో ఐటీసీ, ఐ నో ప్రాక్టర్ అండ్ గ్యాంబుల్, ఐ నో హెచ్ఎల్ఎల్, సో ఐ విల్ బ్రింగ్ దోస్ క్లయింట్స్ అనేసి ఐ మేడ్ ఎ డిస్కషన్ విత్ దెమ్. అక్కడ పోయి చూస్తే ద కంపెనీ హెడ్ చాలా చిన్నపిన్నాడు. హీ వాస్ లైక్ 25-26 దా ఉన్నవాడికి. వాడికి భయం వచ్చేసింది. అంటే నేను వాడిని కంపీట్ చేస్తున్నాను అనే రేంజ్కి వాడికి భయంగా చూస్తూ ఉన్నాడు. ఇట్ వాస్ ఎ మేజర్ డిజాస్టర్. ఓకే, సో వాడికి ఓకే థ్యాంక్ యూ, నో ప్రాబ్లం అని చెప్పేసి I wanted to go and tell that I will get you all the clients. I have contacts with more than 40 clients. I will get you at least 10% of those clients అనే మార్దా వాడి దగ్గరికి పిచ్ చేసిన. అది అవలే. సరే ఇంటికి వచ్చేసిన. అక్టోబర్ ఫస్ట్ వీక్లో నిన్ని సూసైడ్ బాంబర్ని ఎత్తుకొని ట్రైన్ స్టేషన్ వదిలేసా. I know that she will be in constant contact with the సామ్యార్ ముండా కొడుకు, బికాస్ దే వర్ డూయింగ్ ఎక్స్టెన్సివ్ ఫైటింగ్ అట్ దట్ టైం. వాడేం చేస్తూ ఉన్నాడు, కప్పని ఈ పిల్ల పేరు అన్నిట్లని తీసేస్తూ ఉన్నాడు. ఇండియా బ్యాంక్ అకౌంట్స్లో పోస్ట్ ఆఫీస్ తీసేసే వాడు కప్ప ఓన్స్ అండ్ అమౌంట్ కొట్టేస్తూ ఉంటాడు. దీనికి భయం వచ్చేసింది, మన అమౌంట్ పోటేస్తూ ఉండదే అనేసి ఇది కొట్టుకుంటూ ఉంటారు. దానిదా నేను పిలిచి ఫోన్ మాత్రం చూసినారు అనేసి నేను బెదిరించినాను. అప్పుడు ఇంకెవరో ఒక ఆమె వచ్చి మాట్లాడింది, సనీకి మీరు ఎక్కేస్తున్నారు, మీరు వదిలిపోతున్నారు. ఇంటికి వచ్చి వీళ్ళిద్దరిని పట్టి లాగేస్తామనేస్తా ఇంటికి వచ్చినాను నేను. ఎందుకంటే ఏమో వాళ్ళ మగాలక్ష్మి వీడు దశరథుడు, ఈమె కౌసల్య, వీళ్ళకు కోటలదా మగాలక్ష్మి సీత రేంజ్లో అయితే నేను మాత్రం రావణాసుడు ఆ రేంజ్లో దాన్ని తూకి పెట్టుకొని ఉన్నారు. ఆ ముండ ఏం చేస్తుందని తెలిసినా మీకు, ఆ ముండ ఏమేమి నాశనం చేస్తానని తెలిసినా నీకు అని చెప్పేసి చెప్పట్టి లాగేస్తాం అనుకున్నా.
I did not even hesitate. Okay, I mean, you don't have to ask, you know that. Okay, నువ్వు నీ మొగుడు నాకు ఇంతవరకు ఒక్క మంచి చేసింది లేదు మొండ అందని అర్చన. నువ్వు నీ మొగుడు నాకు ఇంతవరకు ఒక్క మంచి కూడా చేసింది లేదు మొండ. I did not give exceptions at all for that. That is what I said. మీ వల్ల నేను అన్ని నాశనమైనాను, ఒక్కటి కూడా నాకు బాగుపడలేదు అనేసి. ఈ చారు రూప ఇమీడియట్గా చేంజ్ చేసేసింది ఆ స్టేట్మెంట్ని. అయ్యయ్యో, వాడు డబ్బు కోసం చాలా కష్టపడతా ఉంటాడండి, వాడికి పని వేరే పోషింది, దానివల్ల వాడి డబ్బు కోసం కష్టపడతా ఉన్నాడు, పాపం వాడికి ఒకే ఒక సంవత్సరం దాకా పని ఉన్నింది, అల్లే డబ్బు కష్టపడతా ఉంటాడండి వాడు, వాడు మళ్ళీ టెన్షన్ అయిపోయినాడండి, వాడికి మళ్ళీ ఏందే మెంటల్గా వాడికి టార్చర్ వచ్చేసిందండి, మళ్ళీ వాడికి పిచ్చి పట్టిపోతూ ఉందేమో అనుకుంటా ఉండానండి, పిచ్చి పట్టిపోతూ ఉంటానేమో అనుకుంటా ఉండదంట. అప్పుడు దాన్ని నాకు భయం వచ్చింది, ఇది మళ్ళీ నేను పిచ్చోళ్ళ ఆసుపత్రిలో వేసేస్తున్నా అనేసి. I did not think about that mental hospital incident for a long time. I had actually completely forgotten about that. Okay. That mental hospital thing is an absolute torture. Absolute torture. At this point of time, mental hospital is nothing new for me. Na చెప్పాలి. జూన్ 2020లో మీ అమ్మ అప్పుడు కూడా ఏదో ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ గురించో దాని గురించో అరస్తూ ఉండదని చెప్పేసి షీ వెంట్ టు శ్రీరామ్ కాలనీ. అప్పుడు పోయి తను తిట్టినాను. 2 days అయినాక ఒక వైట్ సూమో వ్యాన్లో ఒక 10 మంది వచ్చిండ్రు. 10 మంది, ఒక 2 లేడీస్ సూమో వ్యాన్లో వచ్చి టెలెస్ అవెన్యూ హాల్లో పెట్టి నన్ను కొట్టి వ్యాన్లో ఎక్కించినారు. నేను ఆ వ్యాన్లో ఎక్కించేంత వరకు వాళ్ళు దొంగలించుకొని పోయేదానికి వచ్చి ఉంటారు అనుకుంటా ఉన్నాను. వ్యాన్లో ఎక్కినాక వాళ్ళు ఫోన్ చేసి చెప్పినారు, நாங்கள் பேஷண்ட் எடுத்து வண்டியில் ஏற்றிட்டோம், நீங்கள் வந்து பூட்டிக்கோங்க అని చెప్పేసి. అప్పుడుదా వాళ్ళు చెప్పినారు హాస్పిటల్కి పోతా అంటారు అనేసి. ఈ చారు రూప ముండోళ్ళ she spent close to 5,000 rupees or 6,000 rupees per day to put me in the mental hospital. So because దాన్ని ఎదిరించి మాట్లాడేసినాను అనేసి దానికి 6 weeks ఏమో ఉన్నాను నేను ఆ హాస్పిటల్లో. దే పేడ్ క్లోజ్ టు 2 lakhs to 2.5 lakhs ఆన్ దట్ హాస్పిటల్ ఫీజ్. అది ఆర్డినరీ హాస్పిటలే కాదు, అది చిన్న 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 రూమ్స్గా ఉన్నాం. ఒకే ఒక బెడ్, ఒక టాయిలెట్ ఉన్న రూమ్స్లో నీ 2 కాళ్ళు కట్టేస్తారు, ఒక చేయి కట్టేస్తారు, ఒకే ఒక చేయిదా ఫ్రీగా ఉన్నాం. నువ్వు అర్చనావంటే వచ్చి అడుగుతురు ఏం కావాలి, నీళ్ళు కావాలా అనేసి. ఒకే ఒక చేయి మాత్రం వెళ్ళిపోయి నీళ్ళు తాగిచ్చే మళ్ళీ కట్టి పెట్టేస్తారు. యూ విల్ బి ఫుల్లీ డ్రగ్డ్. యూ కెనాట్ షౌట్ అట్ ఆల్. అంత డ్రగ్స్లో ఉంటూ నువ్వు. they actually kept me like that for more than 2 weeks. 2 weeks అదే చొక్కాయి, అదే ప్యాంటు, అదే అండర్వేర్లో 2 weeks కట్టేసి పెట్టున్నారు నన్ను. బయట వచ్చినాక ఒక 6 months నాకు శుభ్రంగా ఏమీ తెలియదు. ఆ ఎఫెక్ట్ నుంచి బయట వచ్చేది నాకు ఆల్మోస్ట్ 1.5 years అయింది. 1.5 years నాకు శుభ్రంగా ఏం తెలియదు. బై 2021 August September టైమ్ ఫ్రేమ్లో I actually attended interviews properly and then I got into this new company which I left in September 2022. ఎందుకు చేసినారు అడిగి చూడు. నీ మంచి కోసరందా చేసినాము. ఏం మంచి చేసినాను, ఏం చేసేసినారు అనేసి నన్ను 6 వారాలు హాస్పిటల్లో పెట్టి కొట్టించి 15 minutes ఎగడం వేసినాను నేను ఆ పొద్దు మన హాల్లో 10 మంది దగ్గర. ఏమీ లేదు చేతిలో. రిమోట్ కంట్రోల్ ఉండదు, ఒక వాటర్ బాటిల్ ఉండదు, ఒకే ఒక చిన్న కర్ర ఉండింది అక్కడ. దాంతో
15 minutes ఎగడం వేసినాను నేను వాళ్ళతో. 15 people, how 10 ladies are there, 10 guys are there, 2 ladies were there. ఎంత చేసినా కూడా వాళ్ళు దే విల్ ఓవర్ పవర్ మీ, అండ్ దే ఓవర్ పవర్డ్. కాళ్ళు కట్టినారు, చేతులు కట్టినారు, నోరు కట్టినారు, గొంతు కట్టినారు, అన్నీ కట్టి ఎత్తుకొని పోసి వాళ్ళు తూకొని పోయినారు ఇంట్లో లోపల నుంచి. ఇంట్లో నేను నిజంగానే వాళ్ళు దొంగతనం చేసేందుకు వచ్చినారు అనుకునేస్తా. నేను వాళ్ళతో జగడం వేస్తాను, వాళ్ళ హాస్పిటల్ అని తెలియదు నాకు, లేదంటే మాట్లాడి పంపించుండేది కూడా నాకు తెలియదు. బట్ ఐ డోంట్ థింక్ దే ఆర్ డూయింగ్ దట్. ఆ హాస్పిటల్కి పోయినదే తెలిసింది, అక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు, అందరు ఇదే మరి దొరుకొని వచ్చి ఉండారు. వన్ మదర్ హ్యాడ్ ఆల్సో కమ్ బికాస్ she did not serve something for lunch or dinner, it seems, and so their family actually packed her. నా సమయ కాదుకి என்னை கொண்டு வந்து வைத்தியகார் ஹாஸ்பிட்டலில் போட்டாங்களே అని చెప్పేసి ఆమె ఏడుస్తూ ఉంటుంది. యూ విల్ నాట్ గెట్ ఎనీ కాంటాక్ట్ విత్ ఎనీబడి. ఐ డోంట్ నో హౌ సచ్ హాస్పిటల్స్ ఎగ్జిస్ట్. మై ఫస్ట్ ఫియర్ వెన్ షీ స్టార్టెడ్ సేయింగ్ దట్, అయ్యో వీడికి పిచ్చి పట్టి పోడొస్తా ఉందేమోనండి, పాపం అండి, అన్నీ దాలపోసుకునేసినాడు వాడు, అన్నీ పోసింది వాడి దగ్గర నుంచి. నేను అక్కడ దేనికోసరం వచ్చినాను ఉండను. అఫ్ కోర్స్ షీ డజంట్ నో దట్, బట్ షీ ఈస్ కాన్స్టెంట్లీ చేంజింగ్. మొదటే విని కిక్కి నచ్చినాడా పిచ్చోల్ హాస్పిటల్లో వేసి, ఎందుకంటే ఆ మొగుడుతో సంపాదించున్నాడు కదా, మొగుడు రిటైర్మెంట్ డబ్బు ఉండదు కదా, దాంట్లో ఎంతన్నా ఎవరినో నాశనం చేయొచ్చు పిచ్చోల్ హాస్పిటల్లో వేసి. కుక్కలు రోడ్లో జగడం వేస్తా ఉన్నావు, లో కొట్టుకుంటానండి కుక్కలు. సడన్గా ఒక్కొక్క పరిధి పొడుస్తుంది చూసుంటావా. అదే మాదిరిగా ఈ పాట మారుస్తానని తెలిసిందే ఎక్కడ మళ్ళీ పిచ్చోల్ హాస్పిటల్లో మనం చెప్పక ముందుగానే మనల్ని పిచ్చోల్ హాస్పిటల్లో వేసేది. ఎందుకంటే వీళ్ళకి మగాలక్ష్మి పైన చెప్పినామంటే అది వేరే ఒక టార్చర్. మగాలక్ష్మి పైన ఏం చెప్పకూడదు. ఈ ముండ కౌసల్య బ్యాస్టర్డ్ ఇస్ దశరథుడు, ఇది వచ్చే సీతాదేవి, నేను మొత్తం రావణాసుడు ఆ స్థానంలో. మగాలక్ష్మిని ఏమో చెప్పేసినావా అంతదా మేము నమ్మీడుగా నిన్ను పీస్గా వేసి కుక్కలు వేసేస్తామనే మారికి ఇద్దరు ఎగురుతారు. ఇక్కడ కానీ దీని గురించి చెప్పినామంటే మనం మటుకునేస్తాం రా, మళ్ళీ మనల్ని చంపేస్తారా వీళ్ళని చెప్పేసి కుక్కలు పరిగెత్తారు. 2 కుక్కలు కొట్టుకుంటానే ఉన్నాం, సడన్గా ఒక్కొక్క పరిగెత్తి ఒక వెనకాల ఒక పరుగు, అదే మరి పరిగెత్తి చేసిన నా పొద్దు. I never visited that house till I came for December because this house was locked. తెలసవని ఇల్లు బేగం వేసినది కాబట్టి తిరునామలు వచ్చినప్పుడు డిసెంబర్లో ఆ ఇంటికి వచ్చిన. అనేక రాలే, అనేక అట్టపక్కకే రాలే, ఇంకా మీట్ అట్టపక్కకి వచ్చేది కష్టంలా. అమ్మా షీ కేమ్ ఫర్ ఎ రీకాన్ మిషన్. ఆఫ్టర్ ఐ షౌటెడ్ అండ్ లెఫ్ట్, ఒక రీకానిసెన్స్ మిషన్ కోసం వచ్చింది. సాగర్ తొడుకోనే వచ్చింది. నాకు అప్పుడే తెలిసింది పిచ్చోల్ హాస్పిటల్ ట్రై చేస్తుంది అనేసి. గేటు బేగం వేస్తున్నాను, ఫ్రంట్ గ్రిల్ గేటు బేగం వేసుకోండి ఉంటాను నేను. వచ్చి తలుపు తట్టింది, సాగర్ ఉన్నాడు పక్కన. సరే ఓకే అని తలుపు తెరిచినాను, బయట ఇంకేం బండ్లు లేదు, సరే అని తొడుక్కొని వచ్చే మాట్లాడినాను. ఐ వాజ్ కంప్లీట్లీ కాషియస్ బికాస్ the moment she thinks she is not in control, why పిచ్చోల్ హాస్పిటల్, because that is not the first time she has done that also. 2009లో నేను అపోలోలో పిచ్చోల్ హాస్పిటల్లో ట్రై చేసింది. అప్పుడు అట్లీస్ట్ అవుట్ పేషెంట్. 2014లో ట్రై చేసింది. 2018-19లో అయితే ఇట్ వాస్ ద వర్స్ట్ టైం పీరియడ్. Each injection will cost me around 3,600 rupees, and I will buy that injection myself. I will take it to the doctor and I will tell them put that injection. Once you have that injection, you can beat me, shout at me, amputate me. I will still feel that okay, I think those guys are doing something, and I will watch it. I will observe that as if I am a third party to that. అట్టమార్ ఇంజెక్షన్ వేసింది నాకు. అదే మరి చేసేసినావు అనేస్తే భయం వచ్చేసి అక్కడి నుంచి ఇమ్మీడియట్గా పరిస్థితి చేసినాడు. ఎనీవే, ఫర్ మీ దట్ వాస్ నాట్ ద అజెండా. ఫర్ మీ సూసైడ్ బాంబర్ వాజ్ ద అజెండా అట్ దట్ టైమ్. సో సూసైడ్ బాంబర్ని పట్టేదానికి ఎట్లా ట్రై చేయాలని అని చెప్పేసి వచ్చినాను. దీపావళికి ఒక ఐ థింక్ యూ గైస్ కేమ్ లైక్ 3 days బిఫోర్ దీపావళి ఆర్ సంథింగ్.
గుడ్లంగడికి పోయినాము, మేము బట్టలు తీసుకున్నారు. 6,000 రూపీస్ పట్టుకోకంతా నాకు గోస్పాత్రి మాదిగా మా నాన్న నాకు ఎంతెంత తీసి పెట్టినాడు. నాకు ఎన్ని అకౌంట్లు ఉంటుంది, ఎన్ని డిగ్రీలు ఉంటుంది, ఈ గోస్పాత్రికంతా నేను వీరి దగ్గర మాట్లాడాల్సిందిగా ఉంటుంది అనే యాటిట్యూడ్లో ఉండింది. నువ్వు అదే మరనే ఉండు, నెక్స్ట్ టైం హైదరాబాద్కి పోయేటప్పుడు నీ తొగుడనే వచ్చి నీ ఫ్యామిలీని మొత్తాన్ని చంపుతానని కూర్చోండి. ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ మెటఫారికలీ ఐ విల్ కిల్ దెమ్, ఐ లిటరలీ వాంటెడ్ టు కిల్ దట్ హోల్ ఫ్యామిలీ. కాబట్టి దీన్ని ఎత్తుకొని పోయిస్తే హీ హ్యాడ్ ఇంటెంట్ అనేసి పోలీస్ దగ్గర చెప్పమని చెప్పు. దీపావళి రోజు ఏమో కేవలంగా బతకదామనే వారికి బతికింది. ఎత్తుకొని నుంచి ఒక దోశ ఎత్తుకొని వచ్చి అయిందా సాగు అనే మరి విసిరేసింది తట్టలో. దోశ ఫుల్గా తినేసి లేచిపోయి ఆ తట్టతోనే కొట్టి పీస్గా కొడతాం మేము. ఐ హ్యావ్ నాట్ టెల్లింగ్ మై యాంగర్ వాస్ invalid or anything. My anger was valid and I should have definitely done something to her. నువ్వు మధ్యలో వచ్చినావు కాబట్టి I snapped and I said that అప్పటికి తెలిసిపోయింది she was doing only transactional details with us. She did not really commit or even invest or any energy or money into our family. సో దీపావళికి పక్క రోజు బయలుదేరి తిరువణామలైకి వచ్చిన 1 వీక్ ఉన్నా. అక్కడనే ఇక్కడనే ఒక లోకల్గా అసలు మాట్లాడే ఇకన్నా ఇల్లు దొరికినా అడిగినా ఉండాలని చెప్పినాడు. వచ్చి చూసిన ఇల్లు బాగా ఉన్నింది, ఈ ఇల్లుదా వచ్చేది నీకు యాక్సెస్ పాత్ మాత్రం బాగలే, బట్ పర్వాలేదు ఇల్లు బాగానే ఉంటుంది అని చెప్పేసి అడ్వాన్స్ ఇచ్చేసి ఇంటికి వచ్చిన. ఇంటికి వస్తే 2 ఇల్లులు బేగం ఇచ్చేసినారు. అంతకుముందు నా దగ్గర ఈ చారు రూప ముండ మాట్లాడింది, రారా నేను మాట్లాడుతాను నీ దగ్గర అనేసి. పక్క దినం వస్తే ఇల్లు బేగం వేసేసింది. ఇల్లు బేగం వేసేసి ఫోన్లు ఆఫ్ చేసి పెట్టేసి 1 వీక్ నాకు కాంటాక్టే లేదు. నవంబర్ 1st వీక్ మొత్తం కాంటాక్టే లేదు. నవంబర్ 1st వీక్ 2nd వీక్ ఫుల్గా కాంటాక్టే లేదు. నేను వచ్చి టెలిగ్రామ్లో ఉన్నాను, మీరు నాకు ఎక్కడ ఉంటారని తెలియదు. అయితే ఫోన్లు మాత్రం కరెక్ట్గా స్విచ్ ఆఫ్ చేసి పెట్టుకొని ఉంటారు మీరు. అన్ని కనిపెట్టేసినాక మళ్ళీ వచ్చింది నవంబర్ 3rd వీక్లో కరెక్ట్గా అదే మరొక సుమో వ్యాన్ ఎత్తుకొనేసి వచ్చి నిలుచుకునేసి, నాన్నకి బాగలేదు నువ్వు రారా. నాన్నకి బాగలేదంటే ఫోన్ చేసి చెప్పు ఉండేదే, ఇటు మరికి ఉంటాడు నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పు ఉండేదే. 1 వీక్ ఒక 10 days నా దగ్గర కాంటాక్టే లేకుండా నాన్నకి బాగాలేదు రారా. పక్కన నిలుచుకున్నాడు ఒకడు, అదే మరి నిలుచుకున్నాడు ఒకడు. మళ్ళీ దీని పిచ్చోళ్ళ ఆసుపత్రికి ఇంత కక్షతో ఉంటుంది. ఐ మీన్ ఐ డి నాట్ నో దట్ హర్ రివెంజ్ క్వాలిఫికేషన్, హర్ రివెంజ్ కెపాసిటీ ఆర్ అపిటైట్ ఫర్ రివెంజ్ ఈజ్ సో మచ్. నేను గ్రిల్ గేట్ తెరవలే, పోషింది. సాయంత్రంగా చూసిన దట్ గై డిడ్ హ్యావ్ కొంచెం లూస్ మరదా ఉన్నాడు. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ ఛాన్సెస్. మళ్ళీ వచ్చిందంటే మళ్ళీ దీనికోసం మనము ఏడస్తా ఉన్నదని చెప్పేసి నవంబర్ లాస్ట్ వీక్లోనే బయలుదేరి ఇక్కడికి వచ్చేసినాను నేను. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దట్ గై ఈజ్ రియలీ సిక్, ఐ మీన్ పప్పు సార్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ SIVT కాలేజ్ నిజంగానే సిక్గా ఉన్నాడు అట్లా మరి ఏదైనా ఉంటుందంటే మనం తనీగా పెట్టి మాట్లాడతాం వీళ్ళ దగ్గర అనేసి నేను ఇటు మరి ఇల్లు బాడీకి తీసుకొని ఉన్నాను తిరువణామలలో. వస్తావా నువ్వు? డిసెంబర్ 4వ తేదో 3వ తేదో వచ్చి ఇది ఉండింది కార్తీక దీపం. కార్తీక దీపానికి నాకు పాస్ ఉంది, అది నా దగ్గర. ఏం కావాలంటే నేను కార్తీక దీపానికి వస్తారా మీరు అని అడిగిన. ఫోటో పంపించిన, ఫోను చేసి చెప్పిన ఈ ఇల్లు తీసినాను. ఒక 3-4 daysలో ఐ హ్యాడ్ సెటప్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్, టేబుల్, చైర్స్, స్టవ్ మాత్రం టుక్ మై ఆల్మోస్ట్ మంత్, బట్ రెస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఐ హ్యాడ్ సెటప్ ఫాస్టర్.
లేదు లేదు, నేను నడుస్తూ ఉంటే నాకు అప్పుడప్పుడు వచ్చేస్తున్నాను, దానివల్ల నేను అక్కడ నడవలేను, దానివల్ల నేను ఇంట్లోనే ఉంటాను, నేను అనేక వస్తానులే అని చెప్పింది. నీకు ముండ నువ్వు ఒకసారి కాదు, 2 సార్లు కాదు, అది ఎన్నో ఏళ్ళుగా చెప్తా ఉంటావు. అంత ప్రాబ్లం ఉండే ముండ నార్త్ ఇండియాకి టూర్కి ఎట్లా ప్లాన్ చేసినావు? నార్త్ ఇండియా టూర్కి పోయేటప్పుడు మీకు ప్రాబ్లంలే, కొడుకు పిలిస్తే ప్రాబ్లం వచ్చిందా? ఇది ఎలా బతకతాదని నాకు తెలీదు, ఇంకా ఇంకా ఎన్ని మందిని నాశనం చేస్తారని తెలీదు. దీని సావు, దీని సచ్చే దినముల్లా ఇది సచ్చే కాలంలో ఉచ్చల్లో పీల్లో తేలి ఆ నీసు కంపికి మనుషుల దగ్గరికి పోనకుండా కంపులో ఊరి ఊరి సస్తాది. ఇది ఊరిని అంతా గేల్చేసింది, ఊరినంతా కేవలం పడిచి నాకు ఉచ్చలు వస్తుంది, దానివల్ల నేను రాలేను. 2 నెలల ముందు నేను నార్త్ ఇండియాకి 25 దినాలు టూర్ బస్సులో పోతానన్నా, అప్పుడు ఎట్లా వచ్చింది ఉచ్చల ప్రాబ్లమా? 2 ఏళ్ళుగా ఉంది కదా నీకు ఉచ్చ ప్రాబ్లమా? దీన్ని సావు అంత ఘోరంగా ఉంటుంది చూడు. భగవంతుడు ఉండాడు అమ్మా, ఇది సచ్చేటప్పుడులా ఉచ్చల్లో పీల్లో తేలుతుంది అట్నే, ఎవరి దగ్గరికి పోనవకుండా నీసు కంపుకి పక్కనికి మనుషులు పోలేకుండా ఉంటారు చూడు. మొండ థర్డ్ రేట్ మొండ. రావణమూర్తి వాడు దాచిపెట్టినదానికి అవసరమా? వాళ్ళ పిల్లాన్ని యూజ్ చేసుకున్నాడు. మా పిల్లానికి ఒళ్ళు బాగలేదు, దానివల్ల నేను చేస్తూ ఉంటాను, మా పిల్లానికి ఒళ్ళు బాగలేదు, దానివల్ల ఇది చేస్తూ ఉంటాను. అదే మా టెక్నిక్గా సూసైడ్ అమౌంట్ యూజ్ చేస్తాను. మా అమ్మకి ఒళ్ళు బాగలేదు, దానివల్ల నేను ఒక 6 సార్లు 7 సార్లు సంవత్సరానికి పోసి మా అమ్మకి గుద్ద కడిగేసి రావాలి అని చెప్పేసి పోతా ఉన్నాను. దిస్ చారు రూప విల్ ఆల్సో యూస్ దట్ dementia patient exactly like that. I'll explain to you. Dementia related disease law, a person dying is actually one of the second best things for a person to die. I will explain that detail. For me, one of the good ways to die will be dementia related diseases death. That actually tells you he has actually something good done. I will explain that dementia related thing later. Okay, it is not a surprise thing that he has got dementia. Anybody who has seen his life and the way he has abused most of the medications, they know his brain barrier is pretty much fried up, and he will have dementia. And say people could have known that 40 years before. Okay, but let us focus on Charu Rupa here. సో డిసెంబర్ ఫస్ట్ వీక్ సెకండ్ వీక్ అంతా ఇల్లు సెట్ చేసినాను ఇక్కడ తిరువణామలలో. ఈ ఇల్లు డిసెంబర్ లాస్ట్ వీక్లో ఐ కేమ్ టు చెన్నై, నాట్ టు మీట్ విత్ దీస్ పీపుల్. ఓకే, అక్కడ శాక్తేయ సంప్రదాయంలో ఒకరు వచ్చి అప్పుడుదా వాళ్ళకి వచ్చి 1,000,000 సార్లు దేవి మహాత్యం చదివేస్తే దానికి ఫంక్షన్ చేస్తూ ఉన్నారు. మీరు లాస్ట్ డే వచ్చినారు దానికి, డిసెంబర్లోనే జనవరి 1st 2nd వచ్చినారు కదా మీరు దానికి. అదే మరిగా విశ్వాస్ అనేసి వైష్ణవ సంప్రదాయం వాళ్ళు 1 వీక్ ఏదో ఫంక్షన్ పెట్టున్నారు, దానికి వచ్చి రమ్మన్నారు. నేను ఇద్దరి దగ్గరికి ఆల్మోస్ట్ 6 monthsగానే పోతూ ఉన్నా. ఈ లెటర్ తెలిసినా కదా నేను దీనికి స్టార్ట్ పెట్టిన, శాక్తేయ సంప్రదాయంలో వాళ్ళ దగ్గర మాట్లాడే స్టార్ట్ పెట్టిన. ఫంక్షన్ అటెండ్ చేస్తామంటే వచ్చినాను నేను. తెలసమని ఇల్లు మూసునింది, బేగం వేసుకునింది, సరే అనేసి దీనికి రావాల్సింది అయిపోయింది, శ్రీరామ్ కాలనీ రావాల్సింది అయింది. శ్రీరామ్ కాలనీ నైట్ ఉన్నాను. పక్క దినము నేను మళ్ళీ జగడమే స్టార్ట్ చేసిన విత్ ద సూసైడ్ బాంబర్. దట్ టైమ్ వాట్ ఎవర్ హింట్ ఐ హ్యాడ్ గివన్ టు హర్ ఇన్ November, she got confirmed at that time. November lo when I was hinting that I know something, first thing she did was she went and broke the phone
అమ్మా ఫోన్లో నుంచి వాడు ఏదో కనిపెట్టేస్తుంటాడు మన నేను తెలుసుకునేస్తే ఫోన్ ఇచ్చేసింది నవంబర్లో. అమ్మా నాకు ఆల్రెడీ నా దగ్గర ఉండాలి డీటెయిల్స్, నీ ఫోన్ అవసరం లేదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ వాస్ నాట్ లుకింగ్ అట్ అవర్ ఫోన్ ఫర్ డీటెయిల్స్. I was only looking at the Google space and backups. I was not looking into, because in the live thing you can delete it, but backup lo deleting is it's not cumbersome. It requires you to log in and do all that. Okay. సో ఆల్రెడీ నాకు తెలుసు కాబట్టి నవంబర్లో ఫోన్ ఇచ్చేసే నా ఫోన్ పోషిందని చెప్పేసి వేరే ఫోన్కి మారిపోయింది, వేరే ఐడికి స్విచ్ ఆఫ్. బట్ డిసెంబర్లో నేను ఆ ఫంక్షన్ కోసం వస్తానని చెప్పింది దినమ్మో నిన్న స్కూల్ తిరుగుకొని పోతానని చెప్పేసి నిలుచుకునేసినప్పుడు అరిచినప్పుడు షీ గాట్ పక్కా కన్ఫర్మ్డ్ దట్ వీడు పని పెట్టేసినాడు అనేసి. నాకు ఏమీ తెలియదు, నేను వచ్చి హైదరాబాద్కి పోయేదే వచ్చి A²+B² చదివేదానికి, మా అమ్మ గుద్ద కడిగేదానికి కదా, నాకు ఏమీ తెలీదు. నేను అమాయకురాలు కన్నా అమాయకురాలు, నాకు చిన్న నోట్లో వేలు పెడితే నాకు ఏం తెలియదు అనే రేంజ్కి యాక్షన్ చేస్తూ ఉంటుంది. కౌసల్య దశరథుడు వచ్చి చెప్పే చాలా తప్పు కదా వీళ్ళిద్దరిన. సూసైడ్ చారు రూప పప్పు చారు అనే చెప్తాం, చారు రూప పప్పు చారు. అయ్యో మా మహాలక్ష్మిని తిట్టేస్తూ ఉంటాడు వీడు. నువ్వు మొదట పోయేసి బయట పోరా నువ్వు అని చెప్పింది. సరే నేను తొడుక్కొనేస్తే మనము దీనికి పోసినాం, ఫర్గాట్ ద మాల్ నేమ్, మాల్కి పోయినాం మనము, ఎస్కేప్ శ్రీనివాస్ మాల్. మాల్కి పోయినాక ఐ గాట్ ఎ కాల్ ఫ్రమ్ గై సేయింగ్ దట్ நீ உங்கள் அம்மாவை அடிச்சிட்ட, காசு வேணும்ன்ட்டு அக்ஷயான்னு கூட்டின்னு போயிட்ட, முதல்ல அக்ஷயா సేఫ్గా கொண்டு வா, இல்லைன்னா உன்னை అడిచిరువేనా అనేసి. యారా నేను అడిగితే నా పోలీస్ అన్నాడు వాడు. అమ్మా పోలీస్కి ఎందుకు వీళ్ళు మాట్లాడతారు అనేసి నాకు తెలియలే అప్పుడు. అమ్మా ఎవడో మనం బెదిరిస్తాడు మన అనేసి నేను అప్పుడు ఏమనుకున్నానంటే కింద ఇంట్లో ఒకడున్నాడు ఒక వెధవ, అమ్మా వాడుదా చేస్తూ ఉన్నాడేమో అనుకున్నాను నేను. అమ్మా అండ్ ఐ థింక్ వాడు చారు రూపాతో ఏదో వాడికి ఏదో హెల్ప్ చేస్తుంటాడు, నాకు కరెక్ట్గా తెలియదు. అమ్మా ఒక కైకేయి శూర్పణఖ వీళ్ళకంతా అంత తెలివి లేదు. చారు రూపాకు ఉంటే అంత తెలివి. ఇన్ కేస్ కైకేయి శూర్పణఖ వీళ్ళంతా ఒక క్లబ్ ఫామ్ చేసే మన బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటాము, హౌ టు యాక్చువల్లీ టార్చర్ పీపుల్, హౌ టు మేక్ దమ్ వర్క్ ఫర్ us, how to make them slaves out of people అనేసి. if they wanted to form an organization, suicide bomber if suicide bomber gets an invitation, she will probably become the head of that organization, because she knows how to do those things. in case చారు రూప కానీ ఆ ఆర్గనైజేషన్ అప్లై చేసింది అనుకో, she will be the default head for life. ఏఐడిఎంకేలో MGR is the default head of AIDMK for life. Any new guy will only become general secretary of the AIDMK part. At Maria, Charu Rupa will be the default head of that organization. మన దగ్గర ఏం చెప్పింది, మీరు నాకు శాంతిగానే లేదు, నాకు పీస్గానే లేదు, మీరిద్దరు ఇక్కడి నుంచి పోనండి ఏం చెప్పింది. మనమిద్దరం బండి ఎక్కినేసి నేరుగా షాపింగ్ మాల్ పోతా ఉంటే ఫోన్ చేస్తుండదు, పోలీస్కి ఫోన్ చేసి చెప్పుంటుంది. వాడు వచ్చి అక్షయ దొరుకునేసి పోసినాడు, మాకు డబ్బు ఎక్కుంటా అన్నాడు, మళ్ళీ కొట్టే చంపేస్తా అన్నాడు వాడు. మాకు అక్షయాన్ని ప్లీజ్ తొడుకొని ఇచ్చేయండి మాకు, లేదంటే అక్షయ లైఫ్ పాడైపోతుంది, ప్లీజ్ మాకు అక్షయ మాత్రం కాపాడి ఇచ్చేయండి వాడి దగ్గర నుంచి అనేసి పోలీస్ అన్ని బెదిరించి ఉంటారు. దానివల్ల పోలీసు బెదిరించినారు. నాకు అది అప్పుడు ఈవినింగ్ నైట్దా తెలుసు, నువ్వు వచ్చి నాకు లగేజ్ మాకు తెప్పించినావే, అప్పుడుదా నాకు తెలుసు ఇది ఆడింది వచ్చి సూసైడ్ బాంబర్ కాదు చారు రూప అనేసి. ఎందుకంటే ఆ ఫోన్ కాల్ వచ్చినప్పుడు సూసైడ్ బాంబర్దా చేస్తున్నామో అనుకుంటుందా ఉండాను నేను. దానికిదా ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, దిస్ లేడీ విల్ బి ద హెడ్ ఆఫ్ కైకేయి కన్సల్టింగ్ ఆర్గనైజేషన్. కైకేయికి చెప్పును ఇది పోయేసి, కైకేయి నువ్వు వచ్చి రాముడిని పంపించింది ఇస్ కంప్లీట్లీ నాట్ ద కరెక్ట్ ప్రొసీజర్, అట మరి పంపించుండకూడదు,
రాముణ్ణి పిలిచుండాలి నువ్వు. రాముణ్ణి పిలిచి, రామ, భరద్వాజ ఆశ్రమంలో అవతార్ 2 సినిమా పోతా ఉంటుంది, నువ్వు ఏం చేస్తావంటే నగలన్నీ తీసి చేసేయి, అవతార్ రేంజ్లోనే వేషం వేసుకో ఏమా, కాగితాలు ఆకులు కట్టుకునేసి, చెట్టు కొమ్మలు కట్టుకొని పోయినాడు రాముడు, అదే మా చెట్టు కొమ్మలు కట్టుకునేసి నడిచేపో భరద్వాజ ఆశ్రమానికి. అక్కడ అవతార్ సినిమా అప్పుడు దాన్ని నీకు ఒక ఇన్డెప్త్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది నీకు అని చెప్పేసి రాముడికి పంపించేసినావు. అట్లా పంపించుండాలి నువ్వు. రాముడు పోయిందే భరతుడిని పిలిచి, భరత దశరథుని కొట్టేసి పోసినాడు రాముడు, దానివల్ల మొదట వాడిని పోయి చంపేసిరా అని చెప్పేసి పంపించుండాలి. అప్పుడు భరతుడు రాముడి పైన జగడం వేసుంటాడు, అప్పుడు భరతుడు వచ్చి రాముడిని కొట్టుంటాడు, చంపుంటాడు, నీ ప్లాన్ సక్సెస్ అయిపోయి నువ్వు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా మాట్లాడకూడదు. బికాస్ దట్ ఈస్ వాట్ షీ డిడ్ విత్ అస్. మనల్ని నాకు అట్నే తల తిరుగుతూ ఉంది, నాకు శాంతే లేదు, నాకు పీసే లేదు, మీరిద్దరు కొంచెంసేపు బయట పోయిస్తారండి మమ్మల్ని పంపించేసి పోలీసుని పిలిచి అక్షయాన్ని తొడుకొని పోయిస్తే వాడు మా దగ్గర నుంచి డబ్బు పీక్కొని తినేస్తూ ఉంటాడు, మమ్మల్ని కొట్టి చంపేస్తూ ఉంటాడు, వాడి దగ్గర నుంచి మా అక్షయాన్ని తెప్పించేయండి అని చెప్పేసి ఫోన్ చేస్తుంటారు. మనం అవతార్ సినిమా చూసేస్తే ఇంటికి వచ్చినాక అనేది తెలిసింది, ఇది ఆటతో ఆడుంటుంది ముండా అనేసి. సీరియస్లీ నాకు ఇంటికి వచ్చేంత వరకు ఐ వాస్ థింకింగ్ ఇట్ ఈస్ సూసైడ్ బాంబర్ హూ హాస్ డన్ దిస్ హోల్ థింగ్, పోలీస్ని పిలిచింది అనేది. అది కన్ఫర్మ్డ్గా సూసైడ్ బాంబరు ఒక 3 days అయినాక చెప్పింది, అత్తమ్మదా ఫోన్ చేసింది అనేసి. ఫోన్లో మాట్లాడేటప్పుడు ఆ పోలీస్ వెనకాల పప్పు సారు నా డీటెయిల్స్ అంతా ఇస్తూ ఉంటాడు. ఇదా వాడి పేరు, వాడి నెంబర్, ఇది అంత డీటెయిల్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు పోలీస్ వాడికి. బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఆ మాటలు వింటా ఉంది నాకు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆ పోలీస్ వాడు మాట్లాడిందే నేను దీనికి ఈ ఇద్దరికి ఫోన్ చేసిన, ఎవరు ఇది మాట్లాడుతూ ఉంటారు, మీకు తెలిసిన వాళ్ళ, నన్ను బెదిరిస్తూ ఉంటారా, దేనికోసం వీడు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అనేసి. ఇద్దరు ఫోన్ ఎత్తలే, సూసైడ్ బాంబరు ఫోన్ ఎత్తలే. ఏమో ఫోన్ ఎత్తకుండా ఉండేదానివల్ల వీరు అట్నే వీళ్ళు మంచోళ్ళు అనుకుంటా ఉంటారా, ఏమనుకుంటా ఉంటారో తెలియదు. ఇది ఎలా బతకతాదని నాకు తెలియదు. సచ్చేటప్పుడు దీని సావు అంత ఘోరంగా ఉంటుంది, అంత ఘోరంగా ఉంటుంది. ఎవరి దగ్గరికి పోనకుండా సంవత్సరాలు పడకల్లో పడి నీసు కంపుల సస్తుంది. ఉండ కొంపలు చెడిపోయాం ఉండ. నా దగ్గర టెలసెవెన్ బీగాలు ఉండింది, ఎట్టా 2 daysలో క్లీన్ అంతా అయిపోయింది కాబట్టి నేను టెలసెవెన్కి పోసిన. ఎందుకంటే ఐ కేమ్ ఫర్ దట్ ఫంక్షన్ దానే, ఆ ఫంక్షన్ చూసుకునేసినాక బయలుదేరుతా ఉండే అని చెప్పేసి ఐ వాస్ దట్. అరవింద్ ఐ హాస్పిటల్కి ఎదురుగా ఒక కళ్యాణ మండపంలో ఆ ఫంక్షన్ జరిగింది. మీరు వచ్చినారు, లాస్ట్ డే వచ్చినారు. ఫంక్షన్ అంతా షోడశికి పూజలు చేసినారు, హోమం చేసినారు. హోమంలో నడిపోయి కూర్చున్నా. అప్పటికే ఆయన చెప్పినాడు, నువ్వు వచ్చినప్పుడు అంతా హోమంలో కూర్చోవచ్చులే, నువ్వు ఎట్లా నువ్వు నీకు దీక్ష ఉంది కదా, నువ్వు హోమంలో కూర్చోవచ్చు అని చెప్పినాడు. సరే అనేసి హోమంలో కూర్చునేసే వాళ్ళకి అమౌంట్ డబ్బు ఇచ్చేసే. ఐ డోంట్ థింక్ ఐ గేవ్ టూ మచ్ మనీ ఆల్సో. జనవరి 1st 2nd కూడా ఫంక్షన్ ఉండింది అక్కడ. జనవరి 2nd వాళ్ళు ఒక కన్యా పూజ అని చెప్పేసి ఆయనకి సువాసిని పూజ ఏమో చేసినారు. ఆ కన్యా పూజకి యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్. సో సువాసిని పూజకి ఐ హ్యాడ్ అప్లైడ్ ఫర్ సువాసిని పూజ ఎప్పుడు, సమ్ టైమ్ ఇన్ జూన్. ఓకే, అప్పుడు మీ అమ్మ పేరు పెట్టున్నాను దాంట్లో. ఏమైంది తెలియనట్టుగా వచ్చి కూర్చునేసి చేసుకొని పోయింది. అది ఫంక్షన్ అంతా అయిపోయినాక ఐ కేమ్ బ్యాక్. ఐ థింక్ ఐ కేమ్ బ్యాక్ ఇన్ ద January 1st week itself. January 1st week 2023 I came back because I had calls with the investigator who had in Hyderabad. సో వాటితో మాట్లాడేదానికి ఐ వాంటెడ్ ఎ బెటర్ ప్లేస్, అక్కడ కూర్చొని చేయను అని చెప్పేసి ఐ కేమ్ బ్యాక్.
నీ బర్త్డేకి నీ బర్త్డేకి మార్చ్ 8 వచ్చినామంటే వీళ్ళు తప్పకుండా రెడీగా ఉంటారు, మనకి టెన్షన్ ఎందుకు అనేసి నక్షత్ర ప్రకారము వచ్చి మాట్లాడతాంలే అనేసి వచ్చిన. బై దట్ టైమ్ ఐ హ్యాడ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ డీటెయిల్స్. I had almost every detail about the suicide bomber, so that I thought I will confront them directly, అట్లీస్ట్ సూసైడ్ బాంబర్ డైరెక్ట్లీ వీళ్ళకి చెప్తాము అనేసి వచ్చిన. ఐ హ్యాడ్ టించ్ ఆఫ్ డౌట్, మళ్ళీ వీళ్ళు అరెస్ట్ చేస్తారేమో అనేసి. మళ్ళీ పోలీసులు కొనిస్తే మళ్ళీ అందరినీ ఒకేసారిగా అన్నిటినీ ఎక్స్పోజ్ చేయాల్సింది వస్తుంది. సూసైడ్ బాంబర్ తెలిసిందంటే ఇమీడియట్గా నేను పోయి వస్తాను, నన్ను అందరూ కాపాడని చెప్పేసి నేను ఏరోప్లేన్లో దూకి వస్తాను, రాకెట్లో దూకి వస్తాను. నిజంగా సావనే సాగదు అయితే నేను వస్తానని పరిగెత్తును కదా, దీన్ని పట్టుకోవాలని చెప్పేసి చూస్తూ ఉన్నా. లోపలికి వచ్చిన 2-3 minutes అయింది కదా, అప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా పోలీసు సరుకొని వచ్చేసింది. అప్పుడే తెలిసిపోయింది ఇది తేరే కేసు కాదు, వీళ్ళు ఇద్దరే కొట్టుకోనిలే అని చెప్పేసి. వాళ్ళ మహాలక్ష్మికి సపోర్టు ఇంతవరకు నాకు తెలిసే అలా అంత బ్లైండ్ సపోర్ట్, ఏమే క్వాలిటీ లేదు క్వాంటిటీ లేకుండా ఇంత సపోర్ట్ ఎవరికి ఇవ్వరు. కొడుకుని మాత్రం అంత కేవలంగా చూడాలి, కొడుకుని ఎంత కేవలంగా చూడాలో అంత కేవలంగా చూడాలి. మహాలక్ష్మి వచ్చి సూపర్ మ్యాన్, సూపర్ గర్ల్, సూపర్ మ్యాన్, ఏదో సూపర్ ఉమెన్. సరే అనేసి నీకు డ్రెస్ ఇచ్చేసి ఐ కేమ్ బ్యాక్ టు టెలస్ అవెన్యూలో ఏం చేయనా కూడా వాషింగ్ మిషన్ వాస్ ఇన్ షిట్ స్టేట్. అప్పటికి అమ్మేసినారు వాషింగ్ మిషన్ కూడా. So in the next 3-4 days I had to go find a washing machine, get it installed. In fact, that washing machine got installed exactly on 8th of March 2023, last year. When I was doing all these things, చారు రూప దాని గౌరవం తగ్గిపోయింది. నేను ఎవరు, నా గౌరవం తగ్గిపోయింది. నా గౌరవంతో నాకు ఇంపార్టెంట్, నా పవర్, నా అధికారం, నా గౌరవంతో నాకు ఇంపార్టెంట్ అనే థర్డ్ రేట్ మొండ. కరుపు స్వామి దగ్గరికి పోయి కరుపు స్వామి దగ్గర మాట్లాడి ఉంటుంది. కరుపు స్వామి ఫస్ట్ ఒకసారి కాల్ చేసినాడు, నీ వెయిట్ ఆ ఫోన్ అని చెప్పేసిన. వాడు అప్పుడే తెలుసు నాకు, వాడు హీస్ నాట్ ఈవెన్ ఏ బేసిక్ లాయర్. వాడు ఉట్టి కట్ట పంచాయతీ మొత్తం చేసేవాడు. పోలీస్ స్టేషన్లో ఎదురు కొట్టుకుంటున్నారంటే వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడేవాడు వాడు. అప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్ పక్కనే దాని ఆఫీస్ పెట్టుకున్నాడు వాడు ఆఫీస్లో ఎవరు వచ్చేదిలే, వాడికి క్లయింటేలే. వాడు ఇటు మరి కట్ట పంచాయతీ చేస్తాడు. ఆ పోలీస్ స్టేషన్లో ఎవరైనా కొట్టుకుంటున్నారంటే వీళ్ళకి సమాధానం చేస్తే ఒక 500 రూపాయలు పాకెట్లో పెట్టుకొని పోయేవాడు. వాడికి అంతదా ఉంది, వాడికి ఒక్క కేసు లేదు, ఏం లేదు వాడికి. వాడు ఫోన్ చేసినాడు, వాడితే నేనేం డీసెంట్గానే మాట్లాడలే, కోసినాడు. ఎందుకంటే నాకు భయం, వీని దగ్గర మాట్లాడే మారిగా తొడుకొని పోయేసి వాడు ఆఫీస్లో పెట్టి మళ్ళీ పిచ్చోళ్ళని మెంటల్ హాస్పిటల్కి పంపించేస్తారు. నాకు ఆ మెంటల్ హాస్పిటల్ భయంలోనే ఉంటాను నేను ఇంకా కూడా, బికాస్ షీ నోస్ దట్ షీ కెన్ డూ దట్. కొడుకుర దైవం కూర పిచ్చిటి కొడుకుమంటారు కదా. వెన్ యు ఆర్ గెటింగ్ ద బ్లెస్సింగ్స్, ఇట్ విల్ రియలీ కమ్ ఇన్ అ ఫ్లడ్ కదా. అదే మరిగా ఐ గాట్ ద లెటర్. I mean, I can go and tell the whole world that this Charu Rupa is a bitch, bastard. I don't know what is feminine for bastard, whatever it is. World will keep on telling me that అయ్యయ్యో ఆమె భజగోవిందం కదా, ఆమె సదా భజగోవింద నామస్మరణలోనే ఉండే ముండ కదా, అది అంత పెద్దది కదా, ఊరంతా నన్ను గేల్ చేస్తారు. లేదు, ఇది ప్రాపర్ లంజా ముండా, కొంపలు నా కొంపదా లాస్ట్గా అన్ని కొంపలు నాశనం చేస్తుండదు ఈ ముండా అనేసి ఎవరికి చెప్పినా వాళ్ళు నమ్మరు. బట్ దే హ్యావ్ టు ఎక్స్పోజ్ దెమ్సెల్వ్స్. కైకేయి, శకుని, దే హ్యావ్ టు ఎక్స్పోజ్ దెమ్సెల్వ్స్. దే ఆర్ నాట్ లైక్ రావణాసుడు ద హోల్ వరల్డ్ నోస్. ఓకే, సో ఫైనలీ ఐ గాట్ దట్ ఎక్స్పోజర్ వేర్ దే themselves exposed and they sent that letter. I got that letter.
Saw that, I know, and that's when I realized how third rate cheap bastards this Charu Rupa is. రంజాముండ ఇది కానీ సుఖంగా సచ్చింది నువ్వు ఎంతన్నా డబ్బుతో బతుక ముండ నీ సావు లోకానికి తెల చూపిస్తుంది. భగవంతుడు ఉండాడు, నీ సావుని చూసిన వాళ్ళు ఇంత కేవలంగా బతికే సస్తా ఉంటుంది. దీనికి సావచ్చు కదా అంటే నేను సావు రాకుండా పడకల్లో పడి ఈ ఏండ్లు పడి సస్తావు చూడు అమ్మ. ఇది కానీ అలా సావలేదు రాసిస్తాను, నువ్వు భగవంతుని దండం పెట్టాల్సిన అవసరమే లేదు. దీని సావు అంత కేవలంగా ఉంటుంది. ఐ విల్ షో యూ ద లెటర్ నౌ. ఓకే, I thought I can actually do something about it all the way till you got into 10th standard. 10th standard leave అయిపోయింది, and then you start regular school. That's when I realized I will not be able to do anything anymore, and so I left and came back to normal. Okay, I will show you the letter, the Varaprasadam that this lady actually did. So this is the notice that she worked with her lawyer and sent it. Advocate, cell phone number, Karpsame, BCom, BL, Sri KS Law Associates, number 43, MR Theatre, Gems Complex, Muthulinga Reddy Street, Vestambaram, Chennai 45, email address by RPAD. RPAD means registered post acknowledgement due, date 9/3/2023. So she was pretty fast. Okay. To ST Prem Sagar, son of Mr. S. Tejonidhi, number 82, 5th Main Road, Tellis Avenue, Rajagipakam, Chennai 600073. Sir, under instructions and material placed before me by my clients, one, Mr. S. Tejonidhi, son of Mr. Subbarayudu, and two, Tirumati S.T. Pushpakumari, wife of Mr. S. Tejonidhi, both are residing at number 26 Sriram Colony, Sanatorium, Chennai 600047. I issue the following legal notice to you. Legal notice doesn't come like this from lawyers, but anyway. My client stated that there are none other than your parents and they are senior citizens and suffering from various ailments due to advanced age. My client states that they brought you up with great love and affection and with great care and prosecuted good education to you. My client stated that for the last 1 year there came about a change in your attitude and behavior, and as a result of which you started subjecting my clients to indiscriminate and intolerable mental and physical torture and harassment in all the possible ways, demanding them to transfer the entire movable and immovable properties in your name, ignoring the fact, being their son, it is your duty and responsibility to take care and look after them in the ripened old age, and you extended to threaten them that you would do away with their very lives if they refuse to comply with your unlawful demand, and thus you caused indiscriminate and intolerable mental and physical torture to my clients with your sadistic behavior. My client state that in spite of all the facts stated supra means above, as mentioned above, they bore all the mental and physical torture and harassment caused by you by patiently and silently keeping in mind of the fact that you are their son. My client states that you are restraining my clients to lead a peaceful life in their ripened old age, and you are disturbing their peaceful life and caused
severe mental agony to my clients, as a result of which their health condition has deteriorated day by day due to the torture and harassment caused by you. My client states that they are seriously apprehending danger to their very lives in your hands at the moment, and your acts are highly illegal and unlawful. Therefore, you are hereby called upon by my client to put an end to your illegal and unlawful acts immediately after the receipt of this legal notice, and let my clients to lead a peaceful life. Sapa. This came on 9th August and the 9th March 2023. Thank you, Mr. Tejo Dash Nidhi and Pushpa Dash Kumari. Thank you. In case you want to, you can go through that letter multiple times. Okay. Whenever and wherever it is possible. Okay. So look at the way things have changed. Okay. Park aside the fact of anything to do with the suicide bomber and the activities that bitch has done. Completely park aside that. Let us look at only what this Bhaja Govindhams have done for us. Assume that they know nothing about the suicide bomber. Let us now look at it purely from my interaction with them. How did I shout? What did they react? Adi matram, if you consider October 1st week, once I left you, dropped you guys in the station and I came back, ఏం చెప్పినాను, మీ వల్ల నాకు ఏ మంచిగా జరగలేదు, మీరు ముండా కొడుకులు, మీ వల్ల నేను కొంపలు నాశనం అయిపోయింది, నాకు నీ వల్ల ఏమేమి నాకు మంచి జరగలేదు. వాట్ వాస్ ద రెస్పాన్స్? అయ్యో వాడు నా కష్టాల్లో పడుతూ ఉన్నాడండి, వాడు మళ్ళీ టెన్షన్ అయిపోయి ఉన్నాడండి, వాడికి మళ్ళీ పిచ్చి పట్టిపోతూ ఉండదేమోనండి, ఏమా పాపం అన్నీ ధారపోసుకునేసినాడు వాడు, అన్నీ ధారపోసుకునేసినాడు వాడు, పాపం అన్ని మొత్తం డబ్బు ధారపోసుకునేసినాడండి వాడు, మీకోసం మేము లాయర్ దగ్గరకి తిరిగి 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 తిరగతానే ఉండాంరా, మేము తప్పకుండా ఏదన్నా చేస్తాంరా. మై రెస్పాన్స్, నా స్టేట్మెంట్కి వాడి రెస్పాన్స్కి లింక్లే, బట్ దట్ వాస్ ద రెస్పాన్స్. ఓయ్యో వాడికి టెన్షన్ అయిపోయినాడండి, వాడి దగ్గర డబ్బే లేదు, వాడు పిచ్చి పట్టిపోయినాడు, మీకోసం ద్వారా మేము కష్టపడి తిరగతా ఉంటాము. దట్ ఈస్ వాట్ దే సెడ్ ఇన్ October 1st week when I first shouted at them. December last week when the suicide bomber came to know that I have found out everything and she was trying to hide herself behind this and that, డైనింగ్ టేబుల్ కలిపి దాచుకుంటా అనింది. అప్పుడు చారు రూప బయట పోని చెప్పినప్పుడు వాట్ వాస్ ద స్టేట్మెంట్? వాడు మమ్మల్ని కొట్టేసి అక్షయాన్ని తొడుక్కొని పోసినాడు, మాకు అక్షయాన్ని తిరిగి ఇచ్చేయండి, అయ్యో అక్షయ మాకు కావాలి, మాకు అక్షయ లేకుండా మేము ఒక మారిపోతుంటాము, వాడికి పిచ్చి పట్టి పోసింది. దట్ వాస్ ద కంప్లైంట్ దే మేడ్ టు హూవర్ వాస్ ద పోలీస్. ఐ నెవర్ సా ద పోలీస్ దట్ డే. ఓకే, సో అక్టోబర్ నాకు పిచ్చి పట్టిపోయింది, వాళ్ళు లాయర్ దగ్గర తిరుగుతూ ఉంటారు, అండ్ దే అక్నాలెడ్జ్ దట్ నేను డబ్బుని దారపోసుకునేసినాను. డిసెంబర్ లాస్ట్ వీక్ నేను అక్షయని దొరుకుని వాళ్ళని బ్లాక్మెయిల్ చేస్తూ ఉంటాను, అండ్ దే హ్యావ్ టు రెస్క్యూ అక్షయ. కమ్ మార్చ్ 2023, this guy is an absolute menace to the society and to our family. వీడి వల్ల మా సొసైటీ, మా ఫ్యామిలీకి ఏ మంచి జరగలేదు, వీడి వల్ల మేము మా కొంపలు సర్వనాశనం అయిపోయింది. వాడు వల్ల ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్ ఇన్ దట్ ఈస్ indiscriminate, illegal, we are not able to live, everything is like a superlative statement only in that. There is nothing that is explaining. Okay, it is pretty much the way I shout.
Okay, everything is superlative, everything is highly explosive. In October, I lost all the money and acknowledge చేసినోళ్ళు. In December, I was angry that I took Akshaya and చెప్పినోళ్ళు. March lo, how did it become that I was actually such a horrible person that they had to go to lawyers, judges, police, everybody to protect themselves from the dinosaur like me? You have to really appreciate the fact that if I had not got this, I would have always been looked at as a person who was indiscriminately shouting at old age people. Now people will know how much I indiscriminately, illegally shouted at old age people. ఏదో 20s there will be these guys who are literally jobless and they will be drinking all the time. న్యూ ఏజ్లో దే విల్ హ్యావ్ అన్ యమహా ఎఫ్జీ సీరియస్ బైక్, రోడ్లో తిరిగేసి కొట్టుకుంటా జరుకుంటా ఇంటికి వచ్చి తినేసే పడుకునేసే తాగేసే తిరుగుతూ ఉంటారు. వాళ్ళని కంప్లైంట్ చేసి రాసిన లెటర్ మారిగా రాసి ఉంటారు నాకు. అమ్మా, మీరు పీకిన బొచ్చు కన్నా నేను 2 బొచ్చు ఎక్స్ట్రాగా పీకుంటాను లైఫ్లో. అమ్మా, they did this literally a person who has no discipline, no control, nothing. Okay, no ethics, nothing. Indiscriminately, inconsiderately, illegal activities. Go and look into the letter as many times and ask them, is this the correct reflection of how you guys are thinking about him? ఇలాదా మీరు అనుకుంటా ఉండారా మీ కొడుకునే? ఒకటి వచ్చి మహాలక్ష్మి, బికాస్ అది వచ్చి మై మదర్ ఇన్ లా టుక్ ఆల్ మై మనీ అండ్ మై హస్బెండ్ ఈస్ నాట్ డైయింగ్, బికాస్ ఆఫ్ దట్ షీ ఈస్ మహాలక్ష్మి. కొడుకు వచ్చి ఇల్లీగల్, ఇండిస్క్రిమినేట్, legal action has to be taken. Somewhere I have to actually thank God only. I mean, no way can I even if I had told somebody that this is the way they actually think about me, nobody will agree to that. No, everybody will say that అయ్యో వీళ్ళిద్దరు వచ్చి భజగోవిందమ్స్ ఎస్వీబీసీ ఛానల్ మాత్రమే చూసే భజగోవిందమ్స్, వీళ్ళు వచ్చి లోకక్షేమం కోసం మాత్రమే బతికే వాళ్ళు, లోకక్షేమం లోక బాగుండాలని కోసమే బతికే వాళ్ళు వీళ్ళు ముగ్గురు. దట్ ఈస్ హౌ దర్ ఆప్టిక్స్ ఆర్ నౌ. అట్లీస్ట్ if you people can understand what is the optics they had and what is the optics and change my perception they wanted on me for the world. Okay, చూసినప్పుడు చాలా కోపం వచ్చింది. దెన్ ఐ థాట్ maybe this is a sign. I mean, from last July till now I did not get even one single good news from anybody. I mean, ఒక పక్క ఒక ముండ ఏమ్రా అంటే సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ వీడిని చంపి నాశనం చెయ్యి, వితౌట్ నోయింగ్ ఈవెన్ దట్ ఇంకొక ముండ వచ్చి ఇండిస్క్రిమినేట్లీ ఐఎమ్ కిల్లింగ్ పీపుల్. It takes a long time to actually just wipe your ground, wipe the earth under you, you fall down and then to get up. It takes a little long time. జూలైలో చూసినప్పుడు చేతులు కాలంతా వణికి ఎట్లా ఏం చేయపోతామని తేరుకునేది టైం అయిపోయింది. when I saw this, then it's understood. And the fuck, these guys were, I was a transactional property for them. Let me explain the I took money engadi cheppinara. Let me explain that money concept.
So I completed my college at the age of 21 years when in 1997. Okay. Within a month after finishing college, I was in a company working. It was a campus placement, not a high paying job, not a decent paying job. I left that. I really wanted to do something, and I say I came to Chennai. Got into Infosys end of 97. So since 97, I have been working. Okay, till August 2022, with a 1 year break in between. Okay. From my age of 17, I am outside the home. From 17 years లో బయట ఇంట్లో నుంచి బయట వచ్చిన కాలేజీకి. And now I am 47, right? In 30 years, I have spent close to 13 years outside the home. More than 13 years, not 14, between 13 and 14 years, I have spent outside the home. So I have pretty much lived outside the home 50% of my yearning life. Okay. I went to USA sometime 2000. I was in US before even the Y2K problem. So I was in USA in 99 itself. Okay. I made multiple travels. By 2004, I had resigned Infosys. First time I gave money was around 6 lakhs or 7 lakhs, which was used for a road roller marriage. Ungrateful, no gratitude, not even a bloody acknowledgement road roller. So they spent on the road roller's marriage the first 6 or 7 lakhs which I gave. Okay. The next year, between 2003 and 2004, I gave the next 8 lakhs to them. Dandlo they bought a land which doesn't have patta, which doesn't have any sort of a legal clarity. Easy, yes, they got dandlo, it doesn't have details. బట్ ఇన్ దర్ మైండ్ వాడి కోసం ఏదో చేయాల్సిన అవసరం లే, తీసినామా వాడు డబ్బు మనకేం పోయిందా. సో సెకండ్ టైం I gave them around 7 to 8 lakhs that was used for buying that Porambok land, which pretty much went out. Third time, I started traveling to UK from 2005 till 2008 onward. Till our time I was traveling to UK mostly. Okay. So UK savings was not that high, but it was still a substantial saving only. I cannot say no to that. UK నుంచి వచ్చిన డబ్బు was around 14 lakhs. That was used to buy another land in which, if you do an EC is encumbrance certificate, to know who are all held that land before. There were 2 set of ECs which shows one person owns the land and another person also owns the land. అది కూడా చూడలే, వాళ్ళ డబ్బు దాన్ని వాళ్ళ డబ్బు కోసం మనము పనిచేసేది వేస్ట్ అనేసి దే బాట్ దట్ ల్యాండ్. In 2008-9 I went to, 2007 itself I went to Japan. 2009 I came back. Japan money I did not give them to buy land. Japan money was mostly spent on gold and shares, because when I was in Japan in 2008, the whole world was going through one huge financial crisis. Market was dropping like anything. Okay. Every day shares will keep falling. So by something I actually ended up buying lot of Satyam shares at that time. Satyam actually went through one
Satyam is an IT services company. It had a major scandal, major scandal. But in the investment circle, people were thinking the total loss of that scandal is around 140 crores, because they were trying to integrate Satyam with an fraud company called Metas. Metas was run by his son. They were trying to merge Satyam and Metas, and the total loss is basically 140 crores. 140 crores is not a huge number for a billion-dollar organization to cushion. It will be a scandal, but it will fall down, and it will price of the share will come up. And I say that was the common sentiment in the investment circles. There is a huge story in which how I actually bought Satyam shares. ఒక 3-4 days ఆఫీస్లో ఇది మాత్రమే చేస్తూ ఉన్నాం. I'll park it as a separate sidebar story later in case it ever happens. So mostly I bought Satyam shares. When I came out of Infosys, I had around 300 odd Infosys shares, which came as part of the employee stock options. Yeah. So when I came back 2009 March, I came only 1 week before you were born. I had cash in my bank, as well as I had invested a lot of money in shares. Over the next 1 year, I bought lot of gold. Okay, for my standard, that is a lot. As far as these are concerned, anything I do is idante waste ane maatladevalu kada. But for me, it is my money. Okay, so it was a substantial amount of gold that I had bought. By end of 2009, it was clear that the two lands which we had bought are under huge disputes. And even by 2009, I came to know that it was clear that those disputes are pretty huge, and it's not going to get sorted immediately. So I pretty much resigned to the fact that I lost the land investments. By end of 2009 lo, you are still there. The suicide bomber has not gone for her IAS studies. అప్పుడే తెలుసు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ 2009 దీపావళికి ఐ హ్యాడ్ టు, ఆ దీపావళికి ముందు రోజు ఐ హ్యాడ్ టు గో ఆల్ ద వే టు చెంగల్పేట్. నాన్న అదే టూర్ పోసినాడు. చెంగల్పేట్కు ఎక్కడికో, చెంగల్పేట కాంచీపురమో పోయేసి అదే లెటర్ రాసి ఇమ్మని చెప్పినారు. అండ్ దెన్ హీ వాస్ డూయింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దట్. ఐ వాస్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్. బట్ ద గ్రావిటీ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్ వాస్ క్లియర్. ఐ హ్యాడ్ లాస్ట్ ప్రిటీ మచ్ బోత్ ద మనీస్ అనేసి. So I invested money in 2003-2004. I again invested money in 2007. I lost it in 2009. At least it was clear that it is going to be a huge challenge for me to get that in 2009. But in 2022, after a solid 14 years, I became angry that I lost money. If there is a Guinness Book of World Records on the concept of idanada un takku, takkun paranga sir, idanada un takku, I think I will get that world record. I lost money in 2009, and before that I got angry in 2022, it seems, as per this letter, legal notice to an indiscriminate an illegal person, legal notice. I literally got angry for a thing that I lost 14 years later. Okay. So first time I gave money for the road roller, the second road roller's marriage, second time Porambok land, third time again Porambok land, fourth time I had bought lot of this gold, right?
For me it is lot. In case these bitches come and tell you that idantha waste, idantha magende na abba 100 కోట్లు ఉండదు నా అబ్బకి ఎన్నసి కానీ చారు రూప చెప్పింది అనుకో, పళ్ళు ఒకటి ఆల్టర్నేట్ పళ్ళు పీకేసేదానికి. That my gold is also not with me, she has that gold. So first time road roller marriage money gone, Porambok land money in 2003 gone, 2007 Porambok land gone, fourth time whatever I got from Japan in gold, that's also gone. Then our suicide bomber in 2018 again goes saying that I am depressed, I have to kill myself అనేసి నువ్వు పోయిసి రామని పంపించినాము. Then she came with the police on 2019 March April time frame, right? You Vanja Samyaru అందరు వచ్చినారు కదా. That time I was panicking because the housing loan for the Teles Avenue is almost coming to a closure, and I was thinking of closing the loan and getting the documents back. This suicide bomber comes in, so I am thinking, how do I protect this Teles Avenue land? Because at that moment that was the only decent savings / wealth, or however you want to describe that is all I had. Teles Avenue house is all I had nothing else. Completely they had swiped it, because even the money I had invested in shares, I had sold every single share in 2012 to pay for the land. So in 2018, as the housing loan was coming to a closure, I had no money left anywhere that I can call as a savings or a backup or a emergency fund or nothing. This Teles Avenue house is pretty much the only thing I had. దీనిపైన చేయి పెట్టిందంటే కష్టం కదా ఈ సూసైడ్ బాంబర్ అని చెప్పేసి అనుకునేటప్పుడు చారు రూప సజెస్టెడ్ దట్ నా పేర్లో మార్చినావంటే నేను పెట్టుకొని ఉంటాను అనేసి. సో we changed we transferred the land to her name. There is a line in that document, out of love for her mother, Prem Sagar రాస్తారు కదా ఏదో ఒకటి, seller buyer అనేసి, the seller has sent giving the house to out of love for her mother అనేసి. There is a line in that. I did the document verification with the typesetting office. After letter a line చూసి I was laughing. It was not because of out of love it was basically simple financial protection posaranda. Then I had to basically give that, because I had no clue that suicide bomber what she was doing, because she has got suicide letter which says that I am going to die and say పంపించుండదు కదా at that time. So 2018 letter, not the my husband is not dying letter కాదు. It is very very easy to have a perfect 2020 vision. In hindsight, after the event is happened, you can have a perfect 2020 vision of how should have this incident been ideally handled. Okay, but when the suicide bomber came in 2018 with the police and shouted at us, 2019 when they came with the police shouted at, I didn't know what to do, so I had to basically go and safeguard that house. So I transferred that to Charu Rupa. 2003లో రోడ్ రోలర్ మ్యారేజ్కి ఇచ్చిన మనీ స్వాహా, పొరంబోక్ ల్యాండ్కి ఇచ్చిన మనీ స్వాహా, 2007లో పొరంబోక్ ల్యాండ్కి ఇచ్చిన మనీ స్వాహా, గోల్డ్ తీసింది స్వాహా, టెలెస్ అవెన్యూ ఇల్లు స్వాహా. అయితే హూ am I? Indiscriminately torturing, unlawful, illegal activities, indiscriminate, intolerable physical and mental torture and harassment
If they were thinking that I was angry at them for the fact that they lost the land money, I should have shouted at that in 14 years. In 2009, I didn't shout. If they say that I don't have a right to shout, then explain, validate why I cannot shout. But in 2009, I didn't shout. In 2010, I didn't shout. In whole 2010 to 2020, I didn't shout. 2021, I didn't shout. When I am shouting at 2022, saying that me valla na sakka life mottham nasanam ayipoyindani say, their first thought process is he is torturing us for money. This is not even like a third party guy, a brother, a sister, or a business partner, or a suicide bomber, or wife kind of a thing. This is your parents. Your parents are thinking that you are actually speaking to them in decent terms for the money that they are going to give you, is it? If I wanted their money, I would have asked for it. Frankly, I mean, if I say now, it will look like I am rationalizing. I thought their money will come to me sometime later. I never really questioned the fact on that will not come to me sometime later. Okay. Anyway, it will come to me or it will come to you, or whichever way it will work out, it will work out. I never really thought I have to fight for that. And even if I had to fight for that, I waited from 2009 when I actually lost it all the way till 2022 to fight for that, is it? When I saw this letter, I was like, in which angle did they think they are, their Bhaja Govindhams will help them? ఈ లెటర్లో రాయలేదు, బట్ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్. It is not a one-way street that only I was giving them money and they did not give me any money. ఆయన నాకు 2 సార్లు మేజర్గా he has helped me. Okay, first time is during the Teles Avenue land registration. I applied for an amount. I applied for around 75 lakhs loan. They gave me only 69 lakhs loan. 6 lakhs last minute lo I did not get it. Okay, bank వాడు వచ్చి పర్సనల్ లోన్ అప్లై చేయి, గోల్డ్ లోన్ అప్లై చేయి అంటా ఉన్నాడు. ఐ వాజ్ కంప్లీట్లీ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఆయన చెప్పినాడు, నేను రిజిస్ట్రేషన్ అమౌంట్ నేను కట్టేస్తాను, నువ్వు నాకు అనేక ఇస్తే చాలులే అనేసి. Had he not given me that offer, it would have been very tough for me to actually complete that registration. Because by that time I had already sold off Shriram Transport lo ఉన్న FDs, shares, ఒక్క షేర్ కూడా లేదు. I had sold everything. I pretty much had wiped out everything except for my provident fund. Almost there was no investment anywhere. ICICI Direct was wiped out. SBI was wiped out. ICICI was, everything came to zero. So he actually gave me the registration money, and I also gave 2 lakhs to 1 lakh వచ్చి బ్రోకర్కి, 1 lakh వచ్చి ఓనర్కి ఇచ్చినాడు లాస్ట్ డే. So he did not tell me how much he gave, but my estimate is it is around 7.5 lakhs. He gave that in 2012. He again gave me in 2014. 2014 lo when we are planning to do the renovation, I wanted to do only the minimal renovation, which is manaki teesinapudu it had only one bathroom. So I wanted to demolish that and make it as a 2 bathroom thing. I came up with a plan for that.
బట్ వాళ్ళు ఏం చెప్పినారంటే వాస్తు ప్రకారము ఫ్రంట్లో ఉన్న స్టెప్స్ని ఇంచి వెనకాల కట్టేసి వీ విల్ ఎక్స్టెండ్ ద రూఫ్ ఓవర్ ద కార్ పార్కింగ్. ఫర్ దట్ ఐ డెంట్ హ్యావ్ మనీ, బట్ వెన్ దే సెడ్ దట్ దే విల్ యాక్చువల్లీ give me money, we actually went ahead and completed that. That made the changes to the house cleaner. We did not have to do any more alterations to the Telus Avenue house. So we did both those things and then we went inside. Okay. So I will not say that they did not give me any money. He gave me twice. But that is not what they are talking here, right? They are saying that indiscriminately, intolerably he is tortured us and he has made so much illegal activities and is constantly physically harassment, torturing us, and in spite of us being old age, ripened old age people. Bloody superlative statement is there, right? Which means they have a conclusive proof somewhere that I have done this. Which means they have a conclusive proof that I have been taking money from them again and again and again and again and again, and they got fed up so much that they had to go to the lawyers, judges, police, doctors, compounders to get some minimal protection for themselves, because there is an incidence of this happening again and again and again and again and again. Boramboki Munda Koduku has done this. What ఎన్నిసార్లు డబ్బు పీకొని పోయినాడు తెలిసిన, they have proof for that. అటమారికి డబ్బు పీకొని పోయి వాళ్ళ వల్ల తట్టుకొని అవ్వకుండా ఇంకా మళ్ళీ మనం బతకన్నవుదరా, మనకి అట్లీస్ట్ కూటికి గంజికి కూడా మనకి అన్నం డబ్బు లేకుండా పోటస్తా ఉంది, వీడి వల్ల వీడు ఎంత నాశనం చేసి మన డబ్బు మొత్తం పీకొని పోడ్చినాడు, అట్లీస్ట్ ఒక గంజి తాగేసి బతికేదని కూడా మా వల్ల అవ్వలేదు, మా కొడుకు మమ్మల్ని ఇష్టం చేసేసినాడు, బికాస్ దే హ్యాడ్ బ్రాట్ మీ అప్ విత్ లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ కదా. So they have been giving me so much money, giving me money after again and again and again. Even if they are not giving me, I was indiscriminately torturing and taking the money from them and doing so many things with that money, right? భగవంతుడి ముందర కడపై నిలుచుకునేసా, ప్లీజ్ గివ్ దెమ్ ద ప్రూఫ్. నాకు అవసరం లేదు ప్రూఫ్. భగవంతుడి ముందర నిలుచుకునే, ప్లీజ్ గివ్ ద ప్రూఫ్. భగవంతుడు భజగోవిందం భజగోవిందం భజగోవిందం, మేము రాసింది ఈ లెటర్లో సత్యము, ఇదిదా జరిగింది, ఇది ఇతిహాసము, ఇది ఇలానే జరిగింది, ఇదిదా సత్యము. నేను హరిశ్చంద్రుడు, నా పిల్లం హరిశ్చంద్రుని, నా కొడుకుదా మమ్మల్ని చారు రూప పప్పు చారు అంటా ఉంటాడు. కోట్లుగా మా దగ్గర నుంచి మా కొడుకు డబ్బు పీక్కొని పోసినాడు. మా ముండా కొడుకు మా దగ్గర నుంచి కోట్లుగా పీక్కొని పోసినాడు. Minimal to say కోట్లు is 2 crores, right? So 2 crore money he took from us and he lavishly threw the money here and there. He bought cars, women, he gambled, he drank, he went in foreign tours, or maybe this guy was a pretty religious guy and he donated all that money to temples for charity and మా డబ్బుతో వాడు పుణ్యం సంపాదించేసినాడు. He took 2 crores from us. కోట్లు అంటే 2 crores అనే కావాలి కదా. Maybe it is not 2 crores, maybe it is a slightly lesser number, maybe they themselves don't have 2 crores. He took 20 lakh rupees from us. లక్షలుగా ఎత్తుకొని పోయినాడు అంటే 20 lakhs, మేబీ నా 20 lakhs, 2 lakhs ఎత్తుకొని పోసినాడు. లక్షలు మినిమం లక్షలు అని చెప్పేది నీకు, యూ నీడ్ అట్లీస్ట్ 2 lakhs ఎత్తుకొని పోయేసి ధ్వంసంగా నాశనం చేసి మొత్తం డబ్బు తినేసి మొత్తం స్వాహాకారం చేసేసి మమ్మల్ని అట్టనే నడురోటి తెచ్చేసినాడు. మేబీ నాట్ 2 lakhs, మేబీ ఇట్ ఇస్ మోర్ లైక్ 20,000, 20,000 రూపాయలు ఎత్తుకొని పోయేసి
అమ్మా వాడు ఆ పొద్దు ఆడిన ఆటలు మాకు భయ భ్రాంతి భీతి పట్టుకునేసి మాకు అమ్మా ఉచ్చలు చేసింది మాకు. దానివల్ల మేము ఇది రాసినాము. మేబీ నా 20,000, మేబీ ఇట్స్ 2,000. ఒక దినము 2,000 రూపీస్ ఎత్తుకొని పోయేసి వాడు అట్ట వేస్ట్ చేసినాడు. తూగి ఇసిరేసి అక్కడ ఇక్కడ వాడు చేసిన నాశనానికి మాకైతే అటనే చేతులు కాలంతా వణికిపోయేసి మా వాళ్ళు ఏం చేయకుండా మేము పూజలో పోయి దాచుకునేసి భజ గోవిందం భజ గోవిందం భజ గోవిందం అని చెప్తా ఉన్నాము. మేబీ నాట్ 2,000 rupees, maybe it is 200 rupees. Because if a person can take 200 rupees, it sort of sets a precedence that this person is capable of doing that. ఆ పొద్దు ఒక దినము 200 రూపాయలు ఎత్తుకొని పోయేసి మా దగ్గర నుంచి 200 రూపాయలు ఎత్తుకొని పోయేసి అట్ట నాశనం చేసినాడు. దాంట్లోనే మేము కనుక్కునేసినాము, వీడు ఇలాంటి క్యారెక్టర్దా, వీడిని పెంచింది సరిలేదు అని అప్పుడే కనుక్కునేసినాము. దానివల్ల భయపడిపోయేసి మేము ఇది రాసినాము. మేబీ నా 200 rupees, మేబీ ఇట్ వాస్ 20 rupees. 20 rupees ఎత్తుకొని పోయేసి వాడు బిర్యానీ, పెప్సీ, మసాలా వడ తినేసి అట్టనే దాంట్లో మాకు అట్టనే భయం భ్రాంతి భీతి, అయ్యయ్యో ఇటు అయిపోయిందే మా బతుకంతా, మేము నడు రోడ్లకు ఓడుస్తుంటామే, ఇటు మారుగా వీడు ప్రతిసారి తినేసి తాగేసి వచ్చినాడంటే మేమేమయ్యేది అనేసి ఆ 20 rupees ఎత్తుకొని పోయినప్పుడే మేము కనిపెట్టేసినాము. బికాస్ మాకు వచ్చి మేము ఎట్టా పచ్చకోవిందాం, మాకు దూరపు దృష్టి, త్రికాల వేదికి మేమంతా ఆ త్రికాల వేది దీంతో మేము కనిపెట్టేసినాము మేము. మేబీ ఇట్ ఈస్ నాట్ 20 rupees, మేబీ ఇట్ వాస్ 2 rupees, రైట్? 2 rupees ఎత్తుకొని పోయి వాడు అప్పుడు చేసినాడు. చిన్నప్పుడు 2 రూపాయలు ఎత్తుకొని పోయేసి ఐస్ క్రీమ్ తిన్నప్పుడే తెలుసును మాకు వాడు దొంగ నా కొడుకు, వాడు నాశనం అయితేదా లోకంలో బాగుపడను, వీడు నాశనం అయినా కదా కలియుగంలో కలిపురుషుడే రాగలుగుతాడు. బుదుట ఇలాంటి వాళ్ళంతా నాశనం అవ్వాలనేసి మాకు అప్పుడే తెలిసిపోయింది. దానివల్ల మేము ఇది రాసినాము. మేబీ ఇట్ ఇస్ నాట్ 2 rupees, మేబీ ఇట్ ఈస్ లైక్ 20 paise, 20 పైసలు ఎత్తుకొని పోయేసి వాడు ఐ డోంట్ నో వాట్ ఐ కెన్ బై ఫర్ 20 paise, బట్ అప్పుడుదా మేము కనిపెట్టేసినాము. వాడు మా దగ్గర నుంచి ఆ 20 పైసలు ఎత్తుకొని పోయినప్పుడు మేము కనిపెట్టేసినాం. భగవంతుడా, మేము చెప్పేది కంప్లీట్లీ సత్యము, దిట్ ఈస్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ ఎవిడెన్స్ అండ్ ఫ్యాక్ట్స్. దిస్ హ్యాపెండ్, దిస్ ఈజ్ ఇతిహాసం, ఇది ఇలానే జరిగింది. వాడు మమ్మల్ని టార్చర్ చేసి మా డబ్బునంతా వాడు ఎత్తుకొని పోయి 2 కోట్లు, 20 లక్షలు, 20,000, 2 లక్షలు, 20,000, 2,000, 200, 20 రూపాయలు, 2 రూపాయలు 20 పైసలు ఎత్తుకొని పోయేసి నాశనం చేసిన దాని వల్ల మేము ఇది రాసినాము. లేదంటే మేము రాసే ఉండము. నీకుదా తెలుసు కదా, మేమిద్దరము భజగోవిందం, మేము SVBC భజగోవిందమ్స్. లేదంటే మేము ఇది రాసే ఉండము. దిస్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్, దిస్ ఈస్ ద ట్రూత్ అనేసి భగవంతుడి దగ్గరికి పోయేసే, ప్లీజ్ గివ్ ఎ ప్రూఫ్ ఫార్ 2 rupees that this guy has actually taken from you indiscriminately, throw that money out in all the things, and indiscriminately tortured you in your, what is that crap, ripened old age. He did that in ripened old age for our money. Please give a proof to Nakadu Bhagavantudiki that he did that for 2 rupees of your money. Okay? And hope and wish and pray that the gods above can accept that. Yeah. If you cannot give a proof for 2 rupees, I'm not talking about beyond that, 2 rupees, that he actually took 2 rupees from us and he lavishly, indiscriminately spent that money అనేసి ప్రూఫ్ ఇవ్వలేకపోయినారంటే, I hope, wish, pray that you guys get the same kind of kids which you have really requested for in this letter. మీరు ఈ లెటర్లో ఎలాంటి బిడ్డలు మీకు కావాలి అని కోరుకొని ఉండారో, మీరు అదే ఇలాంటి బిడ్డలు పుట్టాలనేసి ఇంకా మీట
నేను భగవంతుడి దండం పెట్టుకుంటాను. మీరు కుక్క, నక్క, బల్లి, పిల్లి, మనిషి, గాడిది ఎలా పుట్టినా కూడా మీకు పుట్టే బిడ్డలులా మీరు రాసుకొని ఉండారే, indiscriminately tortured us in our ripe and old age. I hope that happens every single time you guys are born again. Okay, నువ్వు ఎలాగన్నా పుట్టండి మీరిద్దరు, నా మనిషి కాదు, కుక్క, నెక్క, బల్లి, పిల్లి, గాడిది, పాము, ఎలాంటి మనుషులుగా జీవితంలో పుట్టంటే I hope the kids you guys have actually do this exact same thing which you have wished for in this letter, because you guys are not the people who lie, right? So let this come true. This has to come true in every single life you guys are going to live going forward. I will pray, wish, if there is really a God out there, I hope he listens and make sure that every single life you guys get the same kind of kids. మీరు ఎంత మహారాజులుగానా పుట్టండి, ఎంత బీదోళ్ళుగానా పుట్టండి, ఎంత కష్టాలన్నా పడవండి, ఎంతనా సాధించండి, బట్ in the end your kids will ensure that they will behave in the exact same way you have wished for in this letter. If that doesn't happen, I will get a overdraft from the Mr. Narayana. I hope you guys get the same kind of kids which you have wished for in this letter. Please give a proof for 2 rupees, just 2 rupees, that I have actually done that. Okay, వాడు ఇలా చేసినాడు మాకు తెలుసు, ఇదో ప్రూఫ్ అనేసి భగవంతుడి దగ్గర చీపియండి. ఇది వాడు చేసి 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 మేము మా కష్టంలో మేము అంత ధార పోసుకునేసి లాస్ట్లో ఒక నూకల్ గంజి తినేదని కూడా మాకు లేకుండా అయిపోతున్నాం, మేము దానివల్ల ఇలా రాసుకున్నాం అని చెప్పేసి భగవంతుడి దగ్గరికి పోయేసి ప్లీజ్ గివ్ ద ప్రూఫ్ and hope the gods accept your proof, whichever is the god. Okay, నారాయణుడో శివుడో అమ్మవారు ఎవరో ఒకరు, make sure that you guys give the proof and get it ratified from them so that I get the suffering. మీరు కానీ ప్రూఫ్ ఇవ్వలేకపోయినారో I hope gods take the correct action and make sure that you guys, this is your wish, right? This is the wish, this is what you wished for. Okay, this is what you guys thought will give you that upgraded gold platinum victim card. I hope that wish comes true. Since we are talking about money, let us complete the discussion on money before I get into other aspects about this Charu Rupa. నాకు తెలిసినప్పటి నుంచి ఫ్రమ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ప్రాబబ్లీ అరౌండ్ మీ బీయింగ్ 10 years old, ఇంకా ఫర్ 30 years till I was around at least 30-35, एक हजार आठ చారు రూప మహారాజులా 1008 చారు రూప మహారాజు కూడా ఈమెకి టైటిల్. Maybe I should have used that from the first beginning of the section. I forgot. 1008 చారు రూప ఏం చెప్పినంటే, డెబ్బైలో ఇన్ 70s, ఇన్ అరౌండ్ 74, 75, 76, 77, 1960, 74, 75, 76, 77 మేము వచ్చి ప్రసాద్ బాబాయ్ చదువు కోసము చాలా సెలవు చేసినాము, దానికోసం మాకు ఎవరన్నా ఏమన్నా తిప్పించినారా, మాకెవరే ఏమి ఇవ్వలేదు, అదే డబ్బు కానీ మేము కానీ నేల తీసి పెట్టున్నామంటే ఎక్కడనో ఒక దిక్క నేలలు తీసున్నామంటే
ఊరపాకంలో గూడువాంజేరిలో మేము కానీ నేలలు తీస్తున్నామంటే ఇప్పుడు ఆ నేలలు ఎంత కోట్లు 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 కోట్లుగా పోషుండు మాకు. అంతా మేము ఊరోళ్ళుగా వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఇచ్చేసి మాకు ఏం లేకుండా మేము కూర్చొని ఉండాము అనేసి. That will be an repeat cassette that will play on repeat at least twice a week for 30 years. As long as I remember, she was repeating that. ఇప్పుడు మీ కొడుకు 21వ సంవత్సరంలో నుంచే 2018, సో ఫ్రమ్ 97 till 2018, 21 years, born 76, started working 97 till 2018, 21 years you guys gave him the sustenance. The next 21 years he gave you everything, right? All the money he had earned, he had given it to you. దాంట్లో వాడికి మీరు తిప్పి ఎన్ని కోట్లు 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 ఇచ్చినారు. మేము లాయర్లతో మాట్లాడుతూ ఉంటాము, అది నీకు వస్తుందిలే. వీళ్ళకి డబ్బు పోయిందంటే అది వచ్చి ఊర్లో వాళ్ళు చేసిన పాపం. వీళ్ళు నాకు నాశనం చేస్తే అది వచ్చిరా, అది నీ ప్రారంధ కర్మ, అది నీ ప్రారంధ కర్మ, అది నువ్వు పోయిన జన్మలో చేసుకున్న దానివల్ల నీకు ఈ జన్మలో నీకు ఆ డబ్బు పోసింది. అది నీ ప్రారంధ కర్మ, ప్రారంధ కర్మ. నా ప్రారంధ కర్మ వల్ల నాకు డబ్బు పోసింది. అయితే వీళ్ళకి లోకమే మమ్మల్ని దగ్గర నుంచి అందరు డబ్బు పీకొని పోసినారు. మాకు కానీ అది ఉన్నిందంటే మేము కోట్లు 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 సంపాదించుంటాం. Does she have guilt? I don't think so. No. I mean, if it was anybody else, I would have behaved differently. If this lady comes and writes this letter to me, legal notice to me, I am thinking this is a clear indicative sign that I have to come out of this family, right? Monda. Bhagavant, please give the proof. 2 rupees మా దగ్గర నుంచి దొంగలు ఇచ్చేసినాడు. దొంగలు ఇచ్చిన డబ్బుని వాడు ఇండిస్క్రిమినేట్లీ టార్చర్ సెలవు చేసేసినాడు. దానివల్ల మేము టార్చర్ అయిపోతున్నాము. ఇన్ రైప్ అండ్ ఓల్డ్ ఏజ్ వీ వర్ హరాస్డ్. ప్రూఫ్ ఇవ్వండి ఫర్ 2 rupees. ఎల్స్ ప్లీజ్ మేక్ షూర్ దట్ యూ అక్సెప్ట్ ద థింగ్ దట్ గాడ్ గివ్స్ యూ. మీ ప్రారంభము ఇస్తాడు మీ భగవంతుడు. మొండా. The one line of argument or one line of rationalization she can do is, we did not profit out of it, in the sense that when they took money from me, they did not really profit out of it. Okay, in the sense they did not sell it to somebody else and make money and then they said swaha to me. We did not profit out of it. Can be one line of rationalization or one line of argument that she can give. Okay, assume that there is a proper gambler, a gambling addict. He can gamble in any things. Okay, he steals money from the home, he goes and he loses the money. Can he claim that, hey, I did not profit out of it? How can you guys claim that I did something wrong? Let us assume that this gambler went and horse racing lo he was doing betting, and he lost the money, and then he comes and says, see the slip,
హార్స్ రేసింగ్లో ద స్లిప్ ఐ హ్యావ్ డిడ్ ద బెట్టింగ్ ఆన్, మీ పేర్లో నేను హార్స్ రేసింగ్లో బెట్టింగ్ చేసినాను. ఇన్ కేస్ డబ్బు వచ్చుంటే మీకు ఇచ్చుంటాను, డబ్బు రాని దానివల్ల ఐ కెనాట్ డూ మచ్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఐ మేడ్ ప్రాఫిట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. The betting was done only based on your name. It was done in your name. So don't come and tell me that I took money from you guys. Will that logic hold? If the gambler takes money from you and then he gambles and then he destroys the value, can he come and say that I did not take the money from you because, and so I have not I did not profit out of it, so I am not responsible for that? We did not profit out of it, so we are not responsible. Is that possible? If you guys wanted to buy that land in which there are no documents, you should have used your money. When you are taking the responsibility of somebody else's money, that is given based on the trust that you guys have done some basic due diligence. When I said that నేను సూసైడ్ బాంబర్ని పెళ్లి చేసుకుంటారనేసి, I was assuming that you guys have done some basic due diligence. అట్లీస్ట్ వారి ఇంట్లో ఒక నలుగురు దగ్గర మాట్లాడుంటారు అనుకుంటాను. ఎవరికి తెలిసిన పోయి కక్కుస్ కర్మముచ్చులో ఎలికలు ఉన్న ఇంట్లో పోయి పిల్లల్ని ఎత్తుకొని వచ్చేసి, ఆ పిల్ల మై హస్బెండ్ ఈజ్ నాట్ అట్ ఆల్ డైయింగ్. It was the marriage happened only because I trusted you guys. I gave you the money because I trusted you guys. I gave you the gold because I trusted you guys. I gave the Telos Avenue home because I trusted you guys. భగవంతుడు ముందరగాడి పోయి నిలుచుకునేసే, చెప్పండి, ₹2 మా దగ్గర నుంచి ఎత్తుకొని పోయేసి వాడు నాశనం చేసేసినాడు మాది. దీంట్లో మాకు భయభ్రాంతి భీతి పట్టుకోండా ఇది రాసినాము, లేదంటే రాసే ఉండము. Because we took care of our son with love and affection. We are loving and affectionate people. He was indiscriminately torturing us. Indiscriminately, intolerably physical and mental torture ఇచ్చినాడు వాడు. We were loving and affectionately మేము చూసుకుంటా ఉన్నాము. Please give the proof. Please tell the world that you guys did everything right. మిమ్మల్ని నమ్మిద డబ్బు ఇచ్చినాను, మిమ్మల్ని నమ్మిద బంగారు ఇచ్చినాను, మిమ్మల్ని నమ్మిద నేల తీసుకున్నాను, మిమ్మల్ని నమ్మిద నేల ఇచ్చినాను, మిమ్మల్ని నమ్మిద ఇల్లు ఇచ్చినాను, మిమ్మల్ని నమ్మిద ముండగిగా నేను 15 ఏళ్ళు ఏడ్చినాను. ఆ దొంగతనం చేస్తూ ఉంది అనేసి, మగాలక్ష్మి 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 అనేసి నేను ఆశ్రయం చేసినారు. పోయి భగవంతుడికి ₹2 ప్రూఫ్ ఇవ్వండి, ₹2 జస్ట్ ఫర్ ఫకింగ్ ₹2 ప్రూఫ్ ఇవ్వండి నేను టమారా దొంగతనం చేసినాను అనేసి. ఏదో లాస్ట్ 10 ఏళ్ళలో వీళ్ళు ఎస్వీబీసీ చూస్తూ ఉంటారంట, దానివల్ల వీళ్ళు గొప్పగా అయిపోయినారంట. You don't know the basics of ethics, you don't know the basics of discipline, you don't know the basics of I can do this and nobody will find fault, but I will not do it because there is somebody else looking at me. అనేసి చప్పల బుద్ధి అంటారు. అట్లాంటోడు కాదు నేను. నన్నే ఐఎమ్ నాట్ ట్రైంగ్ టు బోస్ట్ ఆర్ ఎనీథింగ్, బట్ డిసిప్లిన్ ఎథిక్స్ మీకు ఇప్పుడుదా తెలుసు. ₹2 ప్రూఫ్ ఇవ్వండి, ₹2 ప్రూఫ్ ఇవ్వవు. వాడు మా దగ్గర నుంచి దొంగతనం చేసి ఎత్తుకొని పోయేసి నాశనం చేసిన దానివల్ల మాకు భయభ్రాంతి భీతి పట్టుకునేసి ఉచ్చల్లో పీర్లో వచ్చేసినాం మేము అనేసి, దానివల్ల ఈ లెటర్ రాసినాం అనేసి ₹2 ప్రూఫ్ ఇవ్వు, జస్ట్ ఫర్ ఫకింగ్ ₹2.
If you cannot give proof for 2 rupees, ప్రతి జన్మలోనూ మీకు ఇలాంటి బిడ్డలదా, ప్రతి జన్మలోనూ మీరు కోరుకున్న బిడ్డలదా, మీరు కోరుకున్నారు, ఇంకెవడో మీకు ఇవ్వలేదు, ఎత్తుకొని వచ్చి. మనమంతా ఆఫీస్కి పోయినామంటే, మనం పోయినామంటే కార్లో పోయినామంటే మనం ఇంటికి పిలిచే వాపా 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 మిస్టర్ ప్రేమ్ కమ్ హియర్ అని చెప్పేసి మనకి శాలరీ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేసే, శాలరీ బ్యాంక్ క్రెడిట్ పంటప్ప యూ క్యాన్ గో ఎంజాయ్ లైఫ్ అని చెప్పి పంపిస్తారు. వీ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ ఎనీథింగ్. We just have to go and visit and we'll automatically get the money. అయితే వీళ్ళ మొగుడు అట కాదు, ఆయన అలా సైకిల్ తొక్కి తొక్కి సైకిల్ తొక్కి 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 కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బు. In 80s and 90s there will be a standard film sequence, the standard scene. హీరోలా సైకిల్ ఎత్తుకునేసా ఒక రౌండ్గా తిరుగుతుంది. ఐ నెవర్ అండర్స్టూడ్ వై దట్ ఈస్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ నాకు తిరుగుతుంది. హీరోలా సైకిల్ ఎత్తుకునేసే రౌండ్గా తిరుగుతుంది. దానికి పక్కన హీరో ఒక సైడ్ కిక్, ఇద్దరు ఒక సోకంగా ఒక పాట పాడుతారు. ఐ నెవర్ అండర్స్టూడ్ వాట్ దట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్. అక్కడనే ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దే ఆర్ డూయింగ్ సమ్ ఎక్సర్సైజ్ ఆర్ ఎనీథింగ్. ఇట్ వాస్ నాట్ ఎక్సర్సైజ్ సైకిల్, ఇట్ ఈస్ అన్ యూటిలిటీ సైకిల్ and he will be going round and round and round in that same place. దానికి అందరూ కష్టపడి పాట అంతా పాడుతారు. అట్ట మరదే వీళ్ళు మొగుడు సంపాదించిన డబ్బు సైకిల్ తొక్కి 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 సైకిల్ తొక్కి 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 సంపాదించినాడు. మనమంతా పోయినామా కార్లో పోయినామంటే మనకి ఇమీడియట్గా కమ్ మిస్టర్ ప్రేమ్ హియర్ టేక్ ద చెక్ అని చెప్పేసి మనకి చెక్ పంపిస్తున్నాడు. వీళ్ళ మొగుడు సైకిల్ తొక్కి 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 సంపాదించినాడు. I mean, our money is not the same as her money. Okay, our money is different. Our money is when we lose money, it is a prarabdha karma. When we made money, we got it for free. When she lost money, lokame dongalu. When she made money, she made it by toki, they made money. She literally reverted back to her primal fear that she needs to have money, else she will not be able to survive, and the prime guy who is going to take the money from her is her son. Seriously, I mean, is this what you write for a 47-year-old guy who has done so many things? I mean, can't you guys reflect for a few minutes to figure out what the fuck was this guy shouting at? What was this guy really asking for? The first thing they thought is this guy is after our money because this guy is an idiot, no good asshole. I don't know where. That is probably the deep underlying thought and opinion they have about me. Finally, it came out at least. That's the reason I am telling. In case I haven't got this letter, nobody in the world would have believed me that this Bhaja Govindham is a bitch. Everybody would have ఉండారు కదా దీనికనేసి there is one platform of supporters. అవును వదిన, వాళ్ళంతా ఈ కాలంలో బిడ్డలంతా ఇలాగా ఉంటారండి. అవును వదిన, ఈ కాలంలో బిడ్డలంతా పొరంబోకులు. అవును వదిన, ఈ కాలంలో వాళ్ళంతా ముండా కడుకులు. వీళ్ళు మాత్రం మంచి అందరూ వచ్చే దేవతలు ఉండరు. I wouldn't have really survived if I had simply gone ahead and told that she is the reason why I am suffering. At least now I have it. Get lost. Why?
சின்ன வயசுல எங்க அப்பா என்னை பார்த்து இதெல்லாம் எங்க உருப்பட போகுதுன்னு சொன்னாரு. அவர் சொன்ன அந்த வார்த்தையை காப்பாற்றணுன்ற ஒரே காரணத்துக்காக இது வரைக்கும் உருப்படாம வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன். Antadaksha, there is not much, not anything beyond what I have spoken. I spoke only about monetary details in this session. If time permits and if I have the energy, I will talk about the non-monetary aspects also about the Bhaja Govindhams. But it will be very, very ugly. It will be literally కేవలంగా ముట్ట చేసిందంతా లోకాలకు చెప్పినామంటే అంత కేవలంగా ఉన్నాం. I might not send it even if I record it. Okay, ఎప్పుడు చూస్తారో చూడండి. I hope at least you see this in the next couple of years at least. These people never had bloody guts to come and talk to me directly. ధైర్యంగా వచ్చిన అతను మాట్లాడున్నారనుకోమ్మా, ఈజీగా పోయినా. వాళ్ళకు మాట్లాడేందుకు ధైర్యం లేదు, భయందా అనుకోడు. ఏదో మంచి మాటలు మాట్లాడే డబ్బు తీసుకునేసినాక బాగా మంచిగా మాట్లాడినారు. ఎంతవరకు అవుతుందో అంతవరకు తీసుకున్నారు. వన్స్ దే ఫౌండ్ అవుట్ దట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ రియలీ గోయింగ్ టు వర్క్అవుట్, they went into their own plan. There's a person who has trusted everybody and then failed. I think I will pretty much be in that top 10 historically. There are 1,000 things people can accuse me of. Daddi, Mandabuddhi, chana boring guy, not a responsive guy, surke ledu, క్విక్గా రియాక్ట్ అవనంటాడు. అమ్మా ఇదన్నాడ ఉన్ టక్కుకి. యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ ప్రిటీ మచ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ దట్. ఓకే, నాట్ 14 years, బట్ ఐఎమ్ ప్రిటీ మచ్ I never really went ahead and did things super fast. There are 1,000 things they could have accused me of. I consciously try to look like I am a rough and tough guy just to compensate for that my own insecurities. Okay, but these guys went and said that I have cheated them, I have taken their money, I have backstabbed them, kind of a thing. Okay, భగవంతుడి దగ్గర పోయి చెప్పని, అవును ఇలాంటి కొడుకుదా మా కొడుకు అని చెప్పేసి కోరికలు. They could have accused me of so many things. That guy is never a responsive guy, that guy is the laziest guy, he is a somberi, daddi, he can never strike a conversation with unknown people, he cannot make a conversation interesting, he is always a boring guy, not a great negotiator, ఎన్నో చెప్పుండొచ్చు. But they went and said that I backstabbed people, I took their money, I cheated them, I indiscriminate, in torture, physical, mental harassment, and I say that is what is actually their perception about me. Anyway, not much I can do about it. దేవి మహాత్యం అనేసే ఒక సెట్ ఆఫ్ శ్లోకాస్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ 700 శ్లోక సెట్. దాని ఆ శ్లోకాలు చదివినాక దేర్ ఈస్ వన్ స్మాల్ శ్లోకం విచ్ కమ్స్ కాల్డ్ దేవి అపరాధ క్షమా ప్రార్థన అనేసి. చెప్పింది అంతా దాంట్లో ఏదైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్, గ్రామర్ మిస్టేక్స్, మేబీ వీఆర్ నాట్ ఫోకస్డ్, అన్నిటికీ సారీ చెప్పేసి అన్నిటికీ సారీ చెప్పినట్టుగా ఒక ఇది. బట్ లార్జర్ టోన్లో ఇట్ విల్ ఆల్సో మీన్ దట్ నాకు అంతగా ఏం తెలియలేదు, నాకు అంతగా బుద్ధి లేదు,
అమ్మా బట్ నేను చదివిన దానికోసరము నాకేదో ఒక మంచి చెయ్యి అని చెప్పేసి మనము దండం పెట్టుకున్నట్టుగా ఒక శ్లోకం వచ్చింది, దేవి అపరాధ క్షమా ప్రార్థన. వెంకటేశ్వర స్వామి కూడా అదే మాదిరిగా ఉంటుంది. సుప్రభాత్ చదివేటప్పుడు ప్రపత్తి అనేసి ఒక సెక్షన్ చదువుతారు. దట్ సెక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ దట్. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ బ్రెయిన్స్, ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్, బట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ మీ బికాస్ యూ క్రియేటెడ్ మీ అనేసి దెర్ ఇస్ వన్ సెక్షన్ ప్రపత్తి అని వచ్చినది, సుప్రభాతంలో వచ్చినది. ఐ డోంట్ నో, సుప్రభాతం అనుకుంటా, నాట్ ఇన్ విశ్వదాసున్నాం. ఆ దేవి అపరాధ క్షమా ప్రార్థనలో వల్ల దేర్ విల్ బి వన్ లైన్, వన్ వర్స్, కుపుత్రో జాయేత క్వచిదపి కుమాతాన భవతి అనేసి వచ్చిన. ఐ హోప్ ఐ గాట్ ద యాక్సెంట్ రైట్. కుపుత్రో జాయేత క్వచిదపి కుమాతాన భవతి. దుష్ట కొడుకు అని ఒకడు ఉండొచ్చును, ఎందుకంటే కొడుకుల్లో దొంగలు కోరికలు అందరూ ఉండొచ్చును, బట్ దుష్ట అమ్మ అనేసి ఎవరే ఉండరు. అట్లీస్ట్ అండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద మదర్లీనెస్, ఓకే, ఆ విషయంలో దుష్ట అమ్మ అనేసి ఎవరు ఉండరు. సో విత్ దట్ కన్సిడరేషన్ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ అనేసి there will be a line in that. When I was trying to learn that, I was thinking maybe I should have a consultation with Agastya and Hagriva. They are the ones who wrote it, right? Are you sure? I mean, this is like a pretty blanket exception you have given for mothers. They don't say that all women are not all women are good. At least in the concept of motherliness, there is no a bad mother anesi. Are you sure? I mean, are you absolutely sure that is true, that is valid? Because I have two in my family. ఒకటేమ్రా అంటే బిడ్డని యూజ్ చేసి ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు తీసి ఆ బిడ్డను ఎత్తుకొని పోయిస్తే హైదరాబాద్లో పెట్టి నా బిడ్డకి ఏమేమి తెలియదు, అక్కడ పిచ్చమైంది అని చెప్పేసి నిన్ను యూజ్ చేసుకుంటా ఉంటుంది ఆ ఒక ముండ. ఇంకొకటి ఏకసారి అటు చారు రూప మహారాజ్ వచ్చి నా డబ్బంతా పీకునేసినాడు. వాడు నేను రైప్ అండ్ ఓల్డ్ ఏజ్లో కష్టపడతా ఉన్నాను, ఇన్డిస్క్రిమినేట్, ఇన్టార్చరబుల్ హరాస్మెంట్ చేస్తూ ఉంటాడు. వెన్ ఐ హ్యాడ్ యాక్చువల్లీ గివెన్ ఆల్ ద మనీ టు దెమ్ అండ్ they didn't even want to understand what the fuck they have actually done for me in my life. And I really need to have a discussion with Mr. Hayagrivar and Agastya. They are the ones who wrote that. Devi Mahatya Matave రాసింది వాళ్ళదా? అట్లీస్ట్ ఇన్ ఇండియన్ లిటరేచర్ మన శాస్త్రంలో అందరూ ఒకరు మాట్లాడుకున్నట్టు కదా అన్ని కథలే ఉన్నాం, రామాయణమోని మహాభారతమోని ఏదైనా కూడా ఉని. ఇంకొకరు ఒకరితో మాట్లాడుకునేటట్టు రాసినట్టు కదా రాసింటారు. ఇది రాసింది వచ్చి అగస్త్యరు అండ్ హయగ్రీవర్. ఆర్ యూ షూర్? క్వచిదపి కుమాతాన భవతి, దుష్ట అమ్మ అని లేనే లేదు. ఆర్ యూ షూర్? ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రిటీ బ్లాంకెట్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ given to all mothers. Are you sure? I mean, it's not possible. I have two in my family. Not one, two. I have two in my family. Anyway, I have to die to talk to them, right? First, so let me figure that out. But the one thing, the absolute one thing now that she has done, the one good thing that she has done is Shankaracharya had an obligation, had a responsibility, had a duty to come back to Kalladi when his mother was sick, so that he can do the final rituals and when she died. The good thing is this letter, it doesn't say any timeline. It says don't come. రాముడికి వచ్చి 14 ఏండ్లు, పాండవులకి 12 ఏండ్లు. This letter doesn't have a timeline, so I don't have to come anymore to this Ekasarat Charu Rupa.
I am done. I mean, నా పితృ రుణం తీరిపోయింది. That is possibly the one good thing I can take away from this letter. నా పితృ రుణం కంప్లీట్లీ తీరిపోయింది. ఇంకా నన్ను ఎవరు వచ్చి ఆ, అది సచ్చింది దానికి వచ్చి కార్యాలు చేయి అడిగేదని కూడా నాకు ఎవరిలే అమ్మా పడే ఎట్లా వస్తుందో సాగు. That's pretty much it. There will be one more which will not be sent out to anybody. It will be in the laptop. You guys can see it whenever it happens. Okay. Take care. I wish to say I will see you when I see you, but I don't think that is going to happen. So take care. Bye. Don't play the victim card everywhere and anywhere. It is good, but don't play it everywhere and anywhere. Okay. Be bold, be happy, be strong. Bye. अथ देव्यपराधक्षमापणस्तोत्रम् न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथाः न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परञ्जाने मातः त्वदनुसरणं क्लेशहरणम् विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया विधेया शक्यत्वात् तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतत् क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरला परन्तेषां मध्ये विरलतरलोहं तव सुतः मदीयोऽयन्त्यागः समुचितमिदन्नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातः तव चरणसेवा न रचिता न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति।